Yeah, but personally. That maybe you don't want to associate nayo because maybe Scott ndo is an PF. Ndaipi komtana msataura nyaya dzemapublic tender kabosi mapublic tender achona ndo mapublic tender kupa vanhu 2 era. Bozi igomba remarara rakatorwa. Mutinonga tese tunozwa igomba remarara rekanzuro rakatorwa. Gomba remarara rekanzuro ratorwa. Ndobva razonzi chi kuti uye kuzorasira marara pano chibhadhara imari. But muta nyaya devolution and stuff. Do ipapa pamutanga kuti nyaya dzema section 2 watoka. Makutora sesu ma residents. Aiwa, bozi ma residents ka. Tota reality vakomana ka. Hapana munhu akuziva section 1 yeconstitution. But unofanira kunge achiziva. Mbuya vangu manje, mbuya vangu vari kuchishanje. Vari kuchishanje vanoiziva constitution. But residents kaimimi. Izvezvi mbuya vangu vanhu vatsanangurira kupi kuva. Mabvunze kuti vakaudza. Havasiziva here nyaya idzi, havadziziva here mudhara ma-residents kuti according to the constitution kuchichi havadziziva here ndi munotenderera musha. Service. So people should pay for services provided. Iwe tabhadhara takuchera ndebvu tichibhadhara zvinhu zvimani. Problem kuti vanhu vanenge vachibhadhara but hakusizvo rina service. Hakuna. Iwe munhu uchitungudza kubhadhara service iwe. Totadza kubhadhara service. Okay, tisati taenda kure. What you thought? Iwewe kana tichiti alright vamwe vese havasi kubhadhara. Toti alright Zimbabwe yese haisi kubhadhara. But pa city council pacho pane marara. Pa HQ pacho pane marara. Urikuona mentality pane huswa unonga wakadai so even pama offices pane huswa unonga wakadai so. Ndimafume manje. Ndimafume manje watufanga kuholder accountable. Chapter 15. Chapter 15 baba. Chingo changa toda kushanga nekutenda your support, ma comments tiri kumaona, ma likes tiri kumaona, ma reactions. Tiri kuzviona baba. But today it's a different it's a kind of a different program today. Because today tatsikwa munofanira kuzviintrodusa mega. Pane nharo dzaitika pana musati mazviintrodusa ka. Pane nharo dzaitika. Nharo dzaitika Skoko ndiye aita nharo narasta vachita nharo. Vachiti hanzi kune clinic yakava kana MP wenyu kumabvuku munobva mabvuku. Musati mazviintrodusa chimbotaura kuti kune clinic here because ndiri kurohwa. Unoziva wakambona chiwe ndiri dafi. Ndikuita kurohwa kuti ngandimbotaura kune clinic iriko here iri kuitwa free. Inini personally maybe vamwe vari kuiona ina asati amwe personally andikonzwa vanhu vachitaura nezvazvo. Yes, kandi kutongozvinzwa hangu nemi but also maybe probably pamwe tengesa mabvura tasvika neko. But muri mabvuku michimirira Harare yese residents imimi mozoti mabvuku macho mumusha menyu saka tokudzingai basa here. Kana tokudzingai basa here kana michiti imimi mumusha menyu hamusuziva zvikuitika mumusha menyu. Ndakatombovabvunza komana ndikavafunza kuti iri kupi, iri muna Chinyika here, iri muna Chizhanje here, iri papi cha clinic iyoyo. Ndozva ndikutaura kuti personally I think ndikwanisa hangu kuti vanhu but personally ainangu asandambo ndongonzwa vanhu vachitaura nezvazvo kutaura kwamuri. Samuona ndasa I don't want kutomirira after 1 hour kuti ndizotanga kuzobvunza kuti mukumirira ani. Mukumirira ani because kana muti 1 muri wekumabvuku 2 munzi mukumirira ma-residents. Ma-residents ari kufanwa kuenda kwaScott kuhospital yaScott. And then hamusoziva tiri pai. Inini ndakasaziva tiri pai it's better. I will know ndisaScott unoona ngonzi at least ndiwe kuDZ sakachi muregerere. But baba muri wekumabvuku mumirira ma-residents api apa ndeapi ma-residents amukumirira musingazive free. Ndozva ndikutaura kuti it depends. Vataura pachikuru kuti hakuna chunhu. Semunhu mukuru kungoti hangu personally handimukuzviona manje ndikutaura kuti ndonzwa vanhu vachitaura sekungotaura kwamuri kuita. But as an organizational maybe probably at organizational level isusu kuclinic so far where we've been interacting with angere mabvuku clinic council. So basically that's what I can say as an organization. But we have had some of these conversations by social media as an institution.
that there's a clinic, that's what we have heard. But again, even we have got what representatives, maybe probably we can do a further investigation to that. But yeah, that's what I can say from an institution perspective. Thank you. But- Thank you. Chizvintroducai. Chizvintroducai. Ndangoti ndingopedza moyo because ichangu chanchi because ndachinziheta. And futi vava varatidza kuti because unless time takataura nekumabhuku ngavauye mucomments hapana kana kauya which means clinic indakuita vanhu vekumabhuku problem My haters. you hate inogona kunge iriko clinic inini ndati inogona kunge iriko ani mukuna zvandikutaura inogona kunge iriko but hatisa But you kunzi wana ruita for free. But kana okay. Tanga mazvindo. Tatotanga munyaya chizvindo chisai. Inogona kunge iriko amambabata inogona kunge iriko but zvinongoendana kuti wasangana nayo zvangofana zvinhu zvakasiyana siyana I think ndofunga context yedu tinoyanyatsa understand kuti inogona kutozozwa kuti pane chimwe chinhu pamwe imimi reach you cannot be able to reach out to it kana kuti amusko kwanisa kuchiona but kuna vamwe vari access but so far yeah personally but ini kamera nyowani kabuda kamera nyowani kabuda skoko anotomhaya boss imimi farika ndokwenyu chaiko kuti ndofunga maingofana kutaura kuti a lot of people vari kuenda vakadzi vakawanda vari kutonobarira ikoko boss vari kunzi hanzi iri kupa maternity for free for free in stuff inogona kunge iriko inogona anyway yeah but ndikutaura personally that maybe you don't want to associate nayo because maybe Scott ndoye zano-PF. Which is we like from a residence perspective, we are not partisan, so we don't want to entangle ourselves kuti chaitwa nemunhu wezano kana MDC kana because we believe a person kana electwa is a public official and he does not represent any political party. So it's not about ZANU-PF, it's not about, I think the moment when you entangle these developmental issues into partisan issues, then it loses the whole meaning. So we don't represent interests of any political party. But how pane yezayo jant it's a private clinic. Do you know or do you understand how it works? That isu clinic yatanga tichinyanyonzwa nezvayo. I think the clinic yange iri ku Mount Pleasant. That one we have seen even many people going there and yatagwirei we have seen people going tisati tatopinda munyaya chizvintroduce aituta nhasi tatsikwa because takabvunzwa kanzi aiwa muri kutaa nyaya dzeservice delivery imi mamuzi ichimbounzai vanhu chaivo vanotaura nezvazvo chaizvo but nhasi tabva taunza toda kukumbira muzvintroduce mega kuvanhu musanganai nevanhu. Thank you so much. Inini ndonzi Ruben Akili ndinoshanda kuboka rinoshanda nemaresidents emuHarare recombined Harare Residents Association. Tingati chinangwa chedu ndechekuti we advocate for quality municipal services and good local governance kana kutongwa kwematunhu kwakanaka uyezve nyaya yekuimprove kwemaservices muHarare. Takanyanyonangana maservice atiri kutaura nezvawo ndo akafanira kutakura kwemarara mvura nenyaya dzeutano dzamamata nhasi tiri right tinyatsori nemunhu wacho nhasi tiri right so tisati tamboenda kure handofunga munaita muchinidzora because zvakawandisa zviri muyu tine nyaya dzakawanda handiti nyaya dzakawanda pomona chichikuitika tikunzwa kuti ndezvechokwadi here kuti city council yobhadhara 90,000 kunyaya yepomona inonzi Geo whatever Pomona Geo whatever dalishi nyaya yeGeo-Pomona kazhinji mukada kunyatsotarisa nezvayo inenge yakutoda maspokesperson ekanzo nechikonzero chekuti mukacherechedza urongwa huripo kana kuti the whole arrangement. I think pekutanga nyaya ichitanga yenzi nyaya yemari ichabhadharwa kupfurikidza nemadevolution funds mapabata ipapo so madevolution funds aabve kucouncil. I think ndozvo vanofuna kubata ngatibate pese papa nditi tikapanzwisisa ipapo zvinotibatsira zvakanaka from what we got. So the transfers or probably intergovernmental fiscal transfer
chirungu ichocho chane mapabhari ari ma-devolution funds ndo ainzi achaita se mamwe achabatsiridza kuita se kubhadhara nyaya yepomona. Mukacherechedza zvibvumirano zvazvoramba zvichingoturikidzana zvichingosasukidzana chazochinzwa chimwe chibvumirano chakunzi pane chimwe chiri kunzi addendum taakuzotakura marara muharare chichichi handimi kuzviona manje, but mari idzodzo kazhinji kazhinji from our understanding I think pakubvira pakatanga zvirongwa izvi yanga ari ma-intergovernmental fiscal transfers. I think chaakudiwa ndechekuti popapo pamwe figure yamuri kutaura ishoma pamwe yakaita se yakawandisa handimi kuzviona manje, saka chinenge chaakudiwa ndechekuti tinyatsoverengedza kuti imari chaizvo zvine chikonzero chekuti anga ari ma-intergovernmental fiscal transfers. Ipapapo I know isusu anasikoko matoti bviringa pama-intergovernmental what because isusu as far as we know tiri kushitongwiza we think kuti this whole Pomona thing is between city council because we heard kuti meya varimo mudhiri racho varimo munyaya dzacho, so makangoti then there's meya akatombotango achiti atibhadhare mari yePomona. Ndiri still remember paangari meya previous andidika akatotombotaura kuti atibhadhare mari idzodzo, but akazonzwa musoro wechinzi meya wedu aripo pano ana kwaanoinda aripo saka ndichoda kuti mumbona semaresidence tine nyaya dzakawanda kuzotizokudaidzai kutaura kwatiri kuita isusu semaresidence ndofunga ndadzoka kumashure ndakataura nyaya yekuti even kutanga kwakaita urongwa hwePomona handiri kuona manjira kutanga kwacho kwahwakaita tingati hwaitarisirwa kunzi unofanira kuenda kuvanhu handiri kuona manje kuvanhu kana chiti kuvanhu munoziva kuti madecisions akafana neyaya because igomba remarara rakatorwa tinofunga tese tinoziva igomba remarara rekanzuro rakatorwa gomba remarara rekanzuro ratorwa robva razonzi chi kuti uye kuzorasira marara pano chibhadharai mari handitika I think kanzuro inofanira kunge ichibhadhara about 1 point something million pamwedzi muchikakurira ma41,000 pagomba ravo pagomba actually gomba redu saka arrangement saka uri kuona nyaya yeprivatization yawaichema waiona ka ndati waiona kuti if we private sirizvo manje iye kamuitiro kakuitwa privatization iyi kai ndiana ukaona problem yekuti imi mukuti kanzi urongwa waifanwa kuzozoka kuvanhu todiscussa nesu kana kutenda chaizvo pane public tender yekuti zvinoita sei public tender ipiko mutara musataura nyaya dzemapublic tender kabhosi mapublic tender achona ndito mapublic tender akupa vanhu 2 here mapublic tender memuda kuti munoda kutudza isusu blango makamboziva kuti kuri nepublic tender here ndo zvada kutsanangura watanga wamukata asati anyasa kutsanangudzira kuti watanga wamukata asati achitsanangudzira kuti public tender inofamba sei vautsamisa isusu mageto yuti nhasi uchatsamwa wakaputika nebhozi unonga uri misinformed ka kana uri misinformed unofa une information omanaka chitsanangura nyaya dzacho tinzi bhozi ava omanaka pachatsamwa pano nhasi habhozika saka mamuri panyaya yekutsanangudza public tender ishe public tender inoitwa sei maybe you can kana pane zvirongwa zvakafana neizvozvo zvinofanira kutoti kuadvertiswa zvochinzi ndavarira kuita mabasa akadai ndava nani. Saka isusu tingati murongwa uyu seboka rinomirira vagari takaona kunge chinhu ichi chakaita zvekuimpozwa tingati kucity of Harare chaimpozwa zvakare nekuti pekutanga ndofunga kana mimi ndima muchitotaura nezvazvo kuti meya vakatoita sei vakatombochiramba nechikonzero chekuti chinenge chinoremera kanzuru chirongwa ichi nechikonzero chekuti mukacherechedza mari dziri kutaurwa idzi kanzuru haitorina mari dzakadaro dzekuti inokwanisa kuita sei kudzibhadhara mukatarisa revenue collection efficiency yecity of Harare uye zvokuti tizokwanisa kubhadhara mari idzodzo hazvikwanisi kunge zvichiitika. Right now as we are speaking kune vanonyatsofollowa nyaya idzi muchaona kuti mune tsvakurudzo dzimwe dzataakutoita muchaona kuti vamwe vanhu munana borodho vaitakura marara handitika vachinorasa kuPomona izvo vakutoenda kunorasira kuruwa because kwakachipa ruwa ine damsite so vakutoenda kuruwa because kwakaita sei kwakachipa mukacherechedza mukaenda kumaperiferi kuma-edges kweHeathcliff kana nzvimbo dziri kudhuze nekuPomona vanhu vakunorasira marara kupi kuHeathcliff seri it's now expensive handiri mukuona manje kutonorasira marara kupi kugomba rePomona ngatiriti igomba I think ndo zvinhu zvakakosha zvokuti vanhu vanyatsa kuti kugomba remarara iroro zvatoo zvaexpensive kuti kanzuru iite sei irasi mukacherechedza kanzuru pachezvayo even kutoti irasire marara kwekwe haitokwanisa kuzviafoda
animaona manje ndosaka maona isusu sevagari taramba tingoti aiwa nyaya yemarara ikai inofana kudecentralize management yewest iri kufana kuramba iri kunzvimbo kwazviri uye nyaya dzekuti mamwe makomba emarara anofana kuramba akaita sei akawanda ndizvoka ko chotadza kuti makomba emarara anga akawanda maharare chii chotadza kuti every kuti kuna budiriro ungati makomba ekuna budiriro oenda kupomona marara ekuna budiriro DZ kuenda kuenda kupomona South Park drive kuenda kupomona but expenses ekutransporta marara ko tikangoti ikoko kubudiriro kotsvagwa dumpsite yeikoko marara ikoko ekupi zvingodaro ndizvozvo mukacherechedza urongwa hwanga huripo hwainzi integrated solid waste management strategic plan yeguta reHarare yaitaura nenyaya dzamuri kutaura idzodzo ndofunga zvimwe zvasingoitongo yatsuru yamukira makumbo yePomona iri but urongwa hwanga huripo hwanga huri urongwa hwekuti kunzvimbo kuri kuitikira marara ikoko zvadhiliwa kupi ikoko zvoperera kupi ikoko nechekuti hazvisi sustainable kuti mota yemarara inotakura marara kubva kuSouth Park yakananga kupi kuHeathcliff ndafunga ndataura about 47 to 50 kilometers ichitravela pesa apa and inotakura kangani andi muri kuzviona manje so ndo imwe nyaya yekuti taingoti isusu west inofana kuita decentralized uyezve tochiita household waste management practices munzvimbo dzakasiyana chiri kutadzisa kuti zvinge zvichidaro mwirai itai ngatimwe nekuti zuva racho rinenge riri right ngatite tichimwira tingatedzera nasikoko aribhoza nasikoko vasati vapika pavachapika apa saka because ndakaona uyu full council meeting yaitaurwa ipapa nenyaya iyoyo pechinzi hanzi I think ndikansela Kudzi aibvunza about that echiti hanzi pari kunzi assisted uyu wakomana Geo vari kuassista is it a partnership vari kuassista kanzo here kana chiri kuita sei kana bepa iro rakambopfuura nemumaoko menyu chii chiri kuitika chii kunyasa kuitwa nevakomana vaya isusu munyaya idzi sesangano ndofunga ndataura ndikati munhu kuona kuti chinhu ichi chine huviri ndizvoka pane agreement yekutanga yekutorwa kwegomba remarara ndizvo rekuti kanzuro inotosungirwa kurasa amount yemarara kupi kuPomona handiri mukuzviona manje whether yarasa marara yayo kana kuti haina nditi inongobhadhara nditika saka ndo patiri kutangira tozobva ipapo ndizvoka saka pane humwe urongwa iri kunzi addendum kana amene kuti addendum chirungu chacho here chimwe chirongwa chabva chazoya padenga chekuti kwakunzi marara veGeo-Pomona vachava nemota dzekutakurisa marara saka zviriwo ndo vakumatora ubva vazvirumarasa kupi kudumpsite kwani ndakaona mota ndakatoona mota dzakadaro mota idzodzo ndakatodziona dzakatodaro zveshwa ndakatoona mota idzodzo dzakadaro ende dzakatonyorwa kuti Geo ende Nick Mangwana I think akaposta mapictures emota dzichinzi dzaita sei dzinge dzauya here futi paTwitter page yake saka uri kuona chizheti ichi zvachakaita whether city council kwete city council whether isusu because tisi chadzoka futi kwatiri kachinhu ichi chichadzoka kwatiri chinhu whether city council yarasa kana kuti haina kurasa marara invoice inenge chingouya kupi saka city council iyoyo ikanzi yapuwa invoice iroyo yekuti 1 million chakuti city council ndiani industry yayo ndianani so obvious ndopai panaida kuti mimi aripo mumiriri wemaresd mumira kamusa pampa wedu kaboys nina sukumuzwisisa kaizvezvo ngatitaure isusu kuti mukuti meya vamboti vakati mimi mukuti meya vakati havasi kuda nyaya dzeGeo-Pomona iyi handiti akazoti isusu takuvapa ndiani akazoti iye isusu right is okay avana vatakuvapa gomba renyu mozobhadhara futi mugomba renyu iroro because handisida kutaura hangu dzimwe nyaya dziri related kune nyaya dzakatonga idzodzidzikaidzi dzozoti tozotanga tazonzi tazovabvisa futi vanhu vakava tozoti tafa bhadhara futi takufa kuvabhadhara futi mari handiti nanhasi changoiti nanhasi bozi yatookoka pane nyaya itoriko ngatimbopedza yeGeo makutiudza kuti saka city council ngati let's ngatiwirirane kuti mati
city council yati iyo haisina matotobhini because isi patai kuti temati matotobhini kaya matotobhini imi mati hamusina vanhu vecity council saka mari yacho vanhu ivavo vekumadhotobhini vari kuenda kupi vakunda kuaddendum so inini ndiri kungotaura zviripo handiti munyama wataita ndewekuti handimiriri kwanise kumirira city council but ndokwanisa kumirira maresidents kuti no isusu tiri kutoshamisikawo nazvo ndizvoka kuti at some point in time takatosvika pakuita wrestling ndofunga mukacherechedza combined Harare association pane tingati malitigation atakatombotirai kuita sei kuita panyaya yeuyoyo ine chekuita nezve madirectives ane chekuita nenyaya dzatiri kutaura nezvadzo saka ndofunga chatinofanira kungonzwisisa I think chakakosha ndechekuti constitution yeZimbabwe ezvinoizvi chapter 14 inotaura pamusoro pedevolution ichitaura section 276 subsection 1 and ichitaura kuti malocal authorities ane the power, the right to govern. Saka vanofana kuwapa chirungu not level of autonomy yekumeka madecision. But some of my projects akafana newa anenge ari madirectives anenge achibva kupi kusenta ndizvoka kanchiti kusenta ndokureva kuhurumende yekumusoro. Remember kuti section 5 yeconstitution inotaura pamusoro pekuti tine kuti ane hurumende nhatu ndizvoka tine kutanga yatinoti yo central government tobva tita provincial tobva tazita local ndoma local authorities. Saka kana tichiti isusu devolution of power mind akuti isusu masimba ari kufanira kuparadzirwa kusvika pasi apa handitika saka tichireva kuti kanzuru inofanira kunge ine pachirungu yatinoti level of autonomy yekumeka madecisions ndizvoka administrative inofanira kunge ine power administer within its boundary. Again they need to have also the power to make decisions. Saka havafaniri kuitirwa madecisions kubva kupi kumsoro but vari kuitirwa kamadecisions zviri kuitika here even the law yacho yakapera here kuzoamendwa vatova kuti devolution yacho constitution iri clear around devolution. Okay, so I think chinenge chichangodiwa ndechekungoedza kurespecta tingati pane chirungu nezvinhu constitutionalism handiti just to have that to embrace a constitutional culture but yekuti titeere zviri constitution. My worry ka because pane imwe nyaya recently pandaiona ipapo minister mayor aitoti nhasi tikuita ngati kufamba mayor but anyway nhasi pane nyaya nhasi yese idayo mayor aitoti iwewe Denford unoziva kuti directive inenge yabva kuna minister haiyo mayor haana zvaari kuti izvozvi zviitoripo panyaya yenyaya amene makainzwawo land iri ku Melbourne handidi councillor Denford sori ndakuita kungatatiza vaitoti aiti hanzi Bruce Chiangwa akauya nemapepa akauya nemafake mauyu matitle deed hanzi vanobva iyo nemakansila akati muda kutora land sei akati alright ndiri kudzoka obva aenda but zvakazoya izvozvizvi mucouncil meeting vachiti minister vapa directive kuna mayor kuti land ipuwe Chiangwa. Ndaiona kanyayo Maxeni chitoti zviri kudombofamba sei Chiangwa ari ngopuwa land yese muHarare. My worry ndezvekuti imi mataura kuti even constitution inotaura kuti the council inofanira kunge ichifungawo yega ichizviitira ichizvitongawo yega ichiitira sei handiti but mayor vari kuti akatoti iwe unoziva kuti directive yabva kuna minister hatikwanise kuitaura mucouncil semaresident munozviona sei tina mayor here akomana kana tichidaro kana sekuona kwenyuwo kana paine maissues akaita seiwawawo and then mayor ndiye anotaura kuti zvinhu zvabva kuna minister hatitaure nazvo hatipokani nazvo hatiite sei. Tingati nezuro kana kuti marimwe zuro takabudisa gwaro tingati statement panyaya muri kutaura iyoyo tichitaura isusu kuti nyaya zvinongoapply futi zvatachitaura kuti section 270 so ndicharamba ndichikuera constitution kwakanaka kwakati nakende ndiko kweduka makanyarara parongozi section ndikuona mazako kwaari kuenda idzasi nyaya dzemburugwa idzi dzasiyana neuyu ukangoona pakuerwa constitution vanhu vese vanotsiga pane munhu anobvoti aiwa ndinoti vazotora nyaya dzavo dzesection but ndinotora kuti mukutora nyaya dzedevolution and stuff
ndo ipapo pamautanga kutaura nyaya dzemasection point 2 wataurika makutora seisusu maresidents aiwa bozi maresidents ka totaura reality vakomana ka hapana munhu akuziva section 1 yeconstitution but unofanira kunge achiziva mbuya vangu manje mbuya vangu vari kuchizhanje vanoiziva constitution but maresidents kaimime izvezvi mbuya vangu vanhu vatsanangurira kupi kuava mabvunze havasikuziva here nyaya idzi havadzizivi here mudhara maresidents kuti according to the constitution kuchichi havadzizivi here ndimunotenderera musha tingati constitutional awareness vanhu tingati kunzwisisa nyaya dzezvobumbiro remutemo pane level of awareness zvayo mumakommunity musafunga kuti vanhu vari blind pane zvazviri kuitika zvese also zvamuri kutaura nezvazvo izvo people are not fools vanhu vanoona beyond what we are seeing even banachida kuedza kutsanangura kuti mukacherechedza kuti patakaita constitution yedu ya2013 ichiunza kuti malocal authorities kana kuti makanzuru edu anomanejwa nemacancelors anenge akaelectwa munzvimbo I think ndo chinhu chekutanga chinofanira kuzikanwa nemunhu wese. Saka macancelors aya ari elected andopiwa pachirungu yatoti mandate yekuita se yekumeka madecisions, but azvireve kuti mukapiwa kana kuti minister vakataura kuti kanzuru zvakafanira kuti minister akataura kuti macancelors ese mangwana ngauye akabvisa hembe, saka vachabvisa hembe nokuti directive arikutobvisa vakutobvisa kapa. Saka point yanaida kuedza kutaura ndeyekuti azvingoreva kuti kana mapiwa directive you just follow, also panofanira kuratidza level ye reasoning ndizvo kuti is it just, is it reasonable, is it lawful, is it legal. Saka isusu tinechitarisira kuti avo vakasarudzwa ndizvo nevagari ndizvo kana vakuisa their minds together kana kuti vakuda kumeka madecisions ndizvo vanotanga kuti zvatira kuita izvi is it reasonable ndizvo is it lawful ndizvo kana zvisiri lawful uchinyorera semunhu akapa directive wekuti zvauri kutaura iwewe mukaona ini ndiwanzofarira hangu magovernment departments, rimwe government department rikataura zina basa rimwe nobva rataura kuti zvamuri kutaura apa azviite ndizvo saka ndo zvinofanira kunge zvichingoitika. And also chinhu chinofanira kuzikanwa ndechekuti kanzuru harisi department regovernment, it's a tie of government, itori hurumende popai. As problem even thinking in chine vanhu vakawanda ndekufungidzira kuti kanzuru yeguta reHarare branch of local government. No, it's not a branch. But mayor now makanzuru ese pachirungu akuti it's a constitutional establishment. Kudhara makanzuru aiestablishwa neurban councils act. Saka maona musiyano wapo iwo. Saka mukacherechedza mandate yemalocal authorities kana basa remalocal authorities rakupiwa kuva muconstitution kwete muurban councils act. Urban councils act yatochi a subsidiary legislation kana mutemo unoita sei unenge uchisupporta zviri mubumbiro remutemo. Saka izvozvo zviri very very important. So why are we having problems ma city councils say kuti minister of local governance ane more like yokuti anokwanisa kucontrola ma councils kana mutemo wedu wakadaro. So why is it akanyora tsamba vanhu vanotenda kumatoilet akaita sei akakosora vanhu vanotenda kumatoilet why? I think saka tine vanhu vari captured plus ndopanda akutaura point yamamuchite kuti angita kufamba meya panapa because sameya vaifanira kunyatsoona kuti zvinhu zvataura izvi is it and he's a lawyer also. And he akatotaura during that meeting here pane pamwe pakatotaura kwanza munhu audaidza kuti I'm also a lawyer pane pashata. Saka kuti nei tine matambudziko akadai, so kana mutemo wakapenyenuka kudai so wakanyasa kubuda pachena uri pachena so sekumashure kwembudzi kuti imi vanozvitonga voga vanozviitira zvinhu zvavo voga. Tingati dambudziko riripo nderekuti mukacherechedza mukaona last year but one mutemo inoonekwa nezvekutongwa kwematunhu kana kuti kutongwa kwemakanzuru wanga wakaiswa paanzi legislative alignment agenda kuti ialign nechine constitution, but hazvina kukwanisa ngazvichiita zvekudaro. Saka pane pachitarisirwa kuti mutemo welocal government, mutemo yatinayo ialign neconstitution. But pane provision yakakosha iri muconstitution section 2 inotaura pamusoro pedze supremacy of the constitution. Saka inozotaura ichiti anything that is inconsistent with the provisions of this constitution is now and void to the extent of its inconsistency. So constitution becomes bible ratofanira kuti chiverenga. Challenge yatingori nayo varume nemakadzi panapa failure to embrace
the constitution. Exactly. Ndo dambudziko rataita rekuti vanhu vanongotyorodzera constitution vachirityorodzera but because ndo bhaibheri redu ma 2030 akutouya tisati tatobhala mumwe mutemo tikaembresa constitution runonge pamwe zvinogona kutifambira even vacho vari kumakanzuru kwedu vakakurumidza kutanga kuappreciata kuti no vane simba because chandakaona chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti vari kumacancels kwacho havasi kuappreciata kuti no vane simba I think ndo pakutotangira dambudziko pacho pekuti vari kukanzuru vacho vazhinji vanenge vachitose ndorikolwa ndoita sei mamwe maprovisions They don't even question kuti zvinhu zvaitika izvi zviri bo here voita action. uri kuona izvozvizvi ona full council meeting and ndaiona Danford nakudzi ndo waito vamwe vese One problem here, I think maybe it's just because Harare has too much power. Everything is in Harare. Ukaona council meeting yekubulawa and mayor na councilor angachi address mayor wake vachitaura nyaya dzavo vachipurana nyaya dzavo zviri intelligent. Saka iwe mapuwa mari izvozvi zvapa kuhighlanders hamusi kutaura kuti matora 250 kake izvozvi Pomona is giving back to the community. all of a sudden aside They say problem ukuthi Pomona address him say that one. just because mapuwa ga 250 No guys, that guy is doing a good job. Unfortunately hapasina chataura munhu wese ari kudya something kana munhu akudya akusimbisa ari kumudyisa munhu wese should call him say. Why are you attacking say? vaicomplain akachiti ari corrupta pauni mota now apa highlanders 250k hapasina ari kutaura hapasina anasikoko problem yenyu vanhu vemuharare hamunzwisise behavior yase. Hamukona problem. You don't appreciate talent. He's a philanthropist, that one. Saka munobomba queen here. Bomba queen. But ukona inini nyaya ndataura ndekuti I heard nyaya mutaura ye chapter 5, chapter 265 and stuff and but inini guys tudataura reality. Ezvikuitika kugeto. There's nothing yekuti kwanzi mimotora kwanzi pazonzi paitwa meeting ne residents. Okay fine, maybe you've said kuti avana vanzi vakunomiririra ma residents pama grievances zavo. Baba tukutaura reality ka. Nyaya dzese Geo-Pomona, service delivery and stuff. There's nothing chiri kuzikanwa ne residents and there's nothing chiri kuitwa nema councillors enyu or any other ministerial whatever ma MP, no policy in line ne grievances ema residents ema provinces edisus because mukatona tutaura kuti kwanzi mazotiudza kuti kwanzi kwazoitwa a council meeting ma councillors enyu azoungana akazoita meeting na mayor kana kuti vakazo decide this and that. Everything that jamutaura it's all roses paper, but by reality chaiyo as far as councillors are concerned, as far as combined residents associations nemangoma residents associations are concerned, you guys what you're doing nothing towards helping wanamboya wedu ma residents yedu kunyora tsamba ndisatapindura iyo uya haasi kurepresenta macancelors kapanapa atori kusaidi kwedu aritotaurawo kuti amana Geo-Pomona takatomboionawo ikapayakauya nani but adiri makabva unyora tsamba rini yeGeo-Pomona yamakanyora ndirini petition yamanyora manje apo. I think twitter my engagements akawanda yesterday tine petition yatikaisa yekuparadzwa kwematoro zvakare I think kuparliament etine tsamba dzatakanyora even ndombotaura nenyaya yeGeo-Pomona
court case ikatoenda kwacourt, and then I think yakazoenda kuconcourt. I think ndokwakazouya imwe tingati pakazouya imwe judgment yatange tisingatarisire, but the first high court judgment taenda tichiedza kumirira nyaya iyi. I think pane the ministerial directive yanga yaitwa naminister vanga varipo ipapo yakatomiswa nehigh court kunzi hazvisi pamutemo. Saka chinhu chinoitika ndechekuti ndikunzwisa zvamuri kutaura kuti maresidents hatisi kumiririra. It's a feeling and zviri right kuzvitaura because it's a feeling yamuinayo, but you cannot generalize because imimi kune meeting problem inoitikawo yatinayo yatinosangana nayo ndeyekuti kunoitwa mameeting kana kucommunity chaiko ezvinoizvi muchaona kuti kanzera akachedzera musangano kunogona kungoya vanhu 10 kana 15 ani mukubabata ipapo. Saka ndo mamwe matambudziko atinenge atinofesa munharaunda yekuti panotaurwa nyaya dzacho idzodzo handizvo, asi mukanzi pamwe muda kupiwa mari munogona kumhanya. Anomhanya ndori kumhanya pakupiwa mari nezvigananda. Handimbowanzwa kuti izvozvizvi uyapiwa mari, Highlanders yapiwa mari, now vase vachichichi hasiri zvigananda hasiri chichichi. You still remember our argument yekuti vanhu havasi kuenda havaenda meetings ezvinhu zvavo vanozongoti kuchapatiswa sei, and chakutoitika manje management yana city council vanotoziva kuti vanhu havauya mameetings. Handiti havachaende nazvo kucommunity, vanongoti taenda zvakatoda chiri papo. Ndada kuti zvani like mutiudze kuti imimi as vamiri vemaresidents kuti how do you engage nevanhu, role yenyu ndeipi, so that vanhu vanonzwisisa kuti zvoni pari kudedzerwa misangano iri kudedzerwa kupi sei. Alright. Tingati isusu ndofunga ndichitanga nhurukuro panapa ndataura pamusoro pekuti isusu we advocate for quality municipal services and good local governance. So tine basa ratinoita kazhinji ndere kushambadza tingati zvakafanana nemameeting acho ari kuitwa muHarare. Handitika chekutanga nekudzidzisa vanhu. Ndofunga panapa ndatotanga kuda kuti tidzidzisane nyaya yedevolution yekunyange zvazvo mukomana weHighlanders anga achita sei kudzidza hakuna kuita sei iri kudzidzisa vanhu panyaya dzekutonga kwematunhu kuti kutonga because hatikwanisa kuve everywhere. Saka tikadzidzisana panapa ndika mumwe nemumwe anogona zvikaitika kumatani kwekuti aiwa I can be able to do this, I can be able to do so we do capacity building. Zvakare isusu kumanharaunda matinogara titori nemaward structures, muna machairman makomiti anenge arimo, asi hatikavhe Harare yese ndizvoka. Muchaona kuti kumadheudheu kazhinji tunoita tinoti kunorth sides of Harare tinoshanda nemaresidents association ariko ana Borodale Residents Association, vana ward 17 Residents Association, ana Greendale handitika, and then kuma communities kwakafanana kuma high density kuma medium density tokwatinei tine ward structures. I think tine ward structures about 38 muma 45 municipal boundaries eHarare. But basa ratinenge tichiita zvakafanana ndofunga manzwa ndichifonerana nemumwe anachitaura naye apa vanhu vachinzi vada kupiwa evictions. So sometimes kana zviri unlawful ndizvoka ndofunga mane demolitions atikatombomisa kuti budiriro vanhu vacho vakatozoya vachitenda zvisingaite nechikonzero chekuti vanhu ava vanga vasina kana mhaka vati vachitobhadhara kukanzwa vanga bhadhara mabill ekanzwa vaida kutopazirwa futi dzimba. Dzimwe nguva ndo zvimwe zvatinoita sei, but hatishande tega, tinotoshanda nemapoka akasiyana-siyana. Rimwe basa ratinoita hatirite tega, tinenge tichishanda angava mamwe magweta anomirira kodzero dzevanhu. Dzimwe nguva zvakare munogona kutoona tichitoshanda nemamwe mapoka akasiyana-siyana, asi kazhinji like nguva zhinji dzatanga tichifamba idzi tanga tichitofamba nezvirongwa zveclimate change uyezve tichiedza kudzidzisa vanhu nyaya dzekuchengetedzwa kwematoro, nyaya dzekukosha kweenvironment. Saka basa ratinoita ndere kudzidzisa, basa ratinoita ndere kumiririra, basa rimwe ratinoita ndere kuti munoita kunge a bridge between. Dzimwe nguva tinogona kutonokanzela kuti akanzela unoona vagari venyu vemabvuku kana kuti vekutafara kana kuti vekubufa kose vane dambudziko rakadai handiti maona. So tinoita kunge vagari vanenge vaita according kuvagari manje vanenge vachitoti vaescalata nyaya yekuti tichese tivamirire at that level. Dzimwe nguva togona kutongonyora tsamba kukanzuru direct uku handitika pachirungu vanoiti short route to accountability kuti inenge inzira pfupi yekuti topiwe tsanangudzo dzakaita sei dzakakwana pamusoro pezvinenge zvichiitika. Saka
tinokwanisa kutanga kuinteracta nekanzuru tinotointeracta nekansel mune zvinhu zvakawanda uyezve tichitoita zvinhu zvakawanda pamwe chete. Ndofunga takabatsirana nekanzuru kugadzira climate policy, takabatsirana nekanzuru kugadzira yanzi anti-corruption policy kuti tideredze nyaya dzefufuro kana nyaya dzeuura. Saka mabasa akasiyana-siyana atinoita, but at the end of the day chatinenge tichingoda kuti tive tinoita ndechekuti vanhu vave vanogara muguta rakaita sei rakanaka uyezve kune kutonga kwematunhu kwakanaka. Aiwa, saka ipapo mukomana Highlanders, problem yenyu hooliganism haifaniri kunge iri kwese kwamuno mugore wakomana. Please titorowe dhimbare. Saka nyaya yenyu yokuti we are not happy nebehavior yenyu after mapuwa 250 andidi timu chenyu chachida kutovharwa chisina kana senti. Right. Nyaya muri ipapo ka pane nyaya dzawanda dzanyuka mandiri. Nyaya noise, varume machechi marare vakomana toita sei nenyaya noise machechi Sunday yega fanika pangu ndogara inini mndaraka Saturday unotozwa SDA mwari wakanoka makuseni no Saturday ndimbozororawo pane chichechi amene ndichipa Nigeria ipa ngaongwe pepe muna Benz meme kuma AM wanonga achingoridza because vanipamwe maybe vanenge vaine all night kapamwe aita all night Friday night kusvika Saturday iri ruzha Sunday vari kuya chimotaurei noise todi pane vamwe mabhawa ekuti Glenview ko ndakamboita ngostory Glenview ikonzi Glenview chiko kwana Marara uko kwekuti mashops ari padhuze nedzimba so mota dzinongobva dzanopaka ikoko kudai so mota dzapaka ikoko vakomana vakuitira wet majura omwe apa radio kwana matuta akurarweka kuku todi nenyaya and city council toita sei imusema resident association todi nenyaya dzenoise vakomana. Yeah, tingangoti nyaya yenoise mukacherechedza kuti kune mitemo yakawanda inotaura nezvenyaya dzeruzha. Muchacherechedza muchaona kuti nzvimbo dziri kuma low density areas like right now ndo zvinhu zvavari kuita grapple with. Uyezve pane mabylaws anofanira kunge ane challenge yatafesa at the moment inyaya yekuti hapana full implementation yemabylaws. Mabylaws tine noise pollution laws also anototaura anonzi madecibels kuti noise inofanira kunge yakadai so handitika zviriko zvinizvi, but problem yari kungoita zvekuti zvinoleka implementation chete kana kuti vanhu vangoita vazvisendeka. Ndo challenge yataita mukacherechedza zvakafanana nekusatakura kwemarara kwacho kanzuro inokwanisa kutoripiswa kusatakura kwemarara ani mukuzviona manje, but zvinhu izvozvo mukacherechedza kuti mitemo yaita kunge yaita sei inoita sei isabasendekwa zvakafanana nenoise yamuri kutaura iyoyo. Mabylaw ekanzuro anotokurudzira kuti dzimwe nzvimbo ndofunga kudhara kune vakakura time yatakakura isusu bhawa raivhurwa na3 bhawa raivhurwa nani na3 makuseni kwaivhurwa bottle store izvoka bhawa ende 10 dzichikwana bhawa raita sei raivharwa and because zvinhu izvozvo zvitori mitemo, but ezvino izvi itsi hayangorazimataza. Saka ndo imwe challenge yatinayo kuti mitemo haisi kuita sei haisi kutedzerwa. Chinenge chakakosha pamukuti zvoitwa sei ndofunga mataura mukati chinenge chiri important ku environmental management agency zvayakanakira takaona kunge iri responsive ikaudzwa zvinhu iri responsive tisingazoziva zvedu but kazhinji mune zvatakaita urongwa hwatakaita nawo hwakawanda vari responsive because nyaya idzi dzine chekuita nezvenharaunda. Ndofunga mamazo tanga nyaya yekuti vanhu vanotanga kuitira inotsvina pese defecation even mutaundi umu zvatotanga kutoitika Harare idhodhi rega izvozvi ukaenda izvozvizvi pacharge office kana charge office izvozvi panotonga panaya ukapfuura makombesa aenda indombopfuura nemboka makombesa aenda pari panyoro iweti chete ukaenda kona chata na Fidel Castro inongotara madroad ekudhara ndimuno kudhara chata na Julius Nyerere mndara
weti iri papo mundaraunda pese panoungana pane weti isikaite and pai panobva pati vanenge vatengesa manheru vosiya mararato woita sei harare izvozvi idhoti rega rega inonyadzisa harare can't compare Harare to Mutare. you can't Compare Harare to Seat of Kings. You can't. It's embarrassing. It's embarrassing. And ndopa patataura kuti se combined residence association working mati munenge mushanda necity council. Let us be honest. tovaita sei vana Guys kana pari kunzi vanhu two organizations ari kuita basa muHarare for me ndinjivapa 0 out of 10 because ukapinda madrenage emuHarare haatoshandi ende vabereki not kuti mhosva yavo haumavhenda kuti mavhenda ari kuita basa ravo but until when association iwo uri kuisa mubvunzo kusiriko bosi combined residence association haisiye kuti itogadzirisa weti dziri zamuri kuita pakuona handiti no iritovhunzawo kuti todii handiti mibvunzo yese tobvunza isusu nhasi tavadaidzira kuti vatitaurire ine way inokwanisika kunzwisika yakati nakei handiti kwete kuti iwo uri kutovabvunza iwo kuti imimi eka ivo vari kuuya monzwa isusu tiri kuita zvekuti mune tsvina mune chii voenda nenyaya dzedu akwendi nemunhu wese wese kauku kunonyorwa pasi akosvika chikoti nezuro vanhu vakaitira wetapa ende vakazoita sei chichi haiwa ivo ndovanozoto wenzvera kuti akomana maresidence ari kuti handiti I think mabva mataura chinhu chakakosha papoint yamuri kutaura kuti dambudziko ratikaona nderekuti tiri kunyanyo generaliza sesabanga generaliza nyaya idzi kuti kana semenzaniso kuti marara asi kutakurwa as a complain I think ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyaya dzedu dzitenge tinorerutsa matambudziko edu zvokuti even intervention inoita se inogona kunetsa but kazhinji tikati marara akapedzera kutakurwa musi wa16 ndizvoka kubelvedere kana kuchichi zvinobatsira even vacho vanoita decisions kuti vakwanise kunge vachiita ma-interventions so ndiri kuziva vangu kwavari kubva nako but you realize kuti isusu we will continue to represent ma-interest evagari veHarare as we have been doing and we are trying what we can be able to do and we at some point in time we have seen ma-changes but again you realize kuti the changes like sekutaura kwati achitaura ndofunga ndange chimbotaura nemumwe munhu panze apa kuti I think at the moment ma-changes atakwanisa kuita over years around nyaya dzeself delivery remember kuti at some point in time city of Harare yakatomboita mota 45 dzemarara izvo ndofunga dzinenge dzadzoka kusvika mu9 and so we are regressing but at some point in time paitwa advocacy dzakasimba kanzuro yakasvika pakuita sei stabilizer andika but mungacherechedza for the past I think tingatoti 5 years we are kind of like regressing saka ndo zvinhu zvekuti probably some of these things really deeper than what we see because we really need to address some of the fundamentals ndofunga tangotaura nyaya ndofunga ndambotaura nyaya yemutemo ndataura constitution even some other economic factors dzekuti semenzanso kukanzuro vanogona kupiwa mari ari mazigi but ma-water treatment chemicals vada kutenga ari ma-US saka muchaona kuti izvo hazvinei nekanzuro but it's a national policy handiti yenyika yekuti inoshandisa ichi multi-currency handiti and RBZ government anodaidza kuti they are here to stay saka chimwe challenge yatinofesa ndeyekuti pakuti vachizotenga ma-water treatment chemicals pamwe vapiwa zigi racho pamwe harichaita sei hatisi kuzokwana handiri mukuzviona manje saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti ndo mamwe matambudziko atinenge tichinzwa vachitaura it also makes sense kana vachitsanangura but yeah tiri pavo kuti zvene I think kuti it will be the best mukatiudza imimi sevamiri vemaresidents kuti zvone state yeservice delivery imbori papi since mamentioned zvone pane mamwe machanges akaitika saka izvezvi tapapi tiri kufamba sei isusu our observation ndofunga ndataura ndichitanga kutaura pa our observation I think for the ngatingotanga kutanga kwegore kusvika zvino izvi in terms of refuse collection I think we have regressed so much it's now rare to see a local authority refuse truck communities I think last month
muna April ndo patakazomboona mota dzeGeo-Pomona dzambotaura dzichita sei tenderera dzichiuya vachitora anga akaungana pachi pamakona what we are lacking is then refuse collection yekuti munhu anosvikirwa pamba nepamba because considering kuti munhu wese ari kubhiliwa chi mari idzodzo mani aiwa hatifani kupemberera kunotakurwa marara akaita hipi isusu tiri kuti isusu regular refuse chi collection handitika saka tiri kuti isusu emotional we have regressed. I tell you kuti if I want to say kuti in terms of percentage even if in terms of rating out of 10 I think in terms of waste management ku refuse collection we are around about 3 and then nyaya imwe iri kutinetsa iri kutishungurudza yekuti vanhu havasi kunyanya kutaura nezvayo I think which should be part of the conversation inyaya yewater pollution mukana Lake Chivero hanzi is one of the top dirtiest lakes in the world. Baba, wachingosvika kulake Chivero andiona ndakanotravel ndaita project yangu yemaphotos yefishing wakusvika I think wane 5Ks unotambirwa nemunhu wesewage kune mapamba anotorwa komona mafishi bonga pano vanobudisa mapamba baba pamba ririro ripamba mulake Chivero mvura iri green idodi chete vakomana ndosaka mvura iri kuzobuda patepi iri green sitkanzo paichayo saka nyaya yemvura ndaida kutoizoyimirira itori inyaya tichazototaura iyo yega kuti hapana munhu anofamba achiuya achitora mamita but bhiri rinongouya rakangonzi whether uri kubudisa mvura kana kuti hausi kubudisa mvura hapabudi mvura but varingoita estimate yavo yanongoita yaya bhiri rinongouya ringori yakati whether mvura iyo yabuda pawiki kangani saka ukuona iningila ukuona hanasina ndautori kuti lucky unoona deresi problem. That's now paper passions you know the city council is now its own government and I think maybe central government inozotosvika palevel utoona kuti vakomana ichi chinhu ichi kaichi chinonzi city council kaichi marara aya vana Jacob mafumo yavo they are failures. So at the end of the day we have to do my directives for them because the thinking capacity yavo iri low. Because autora in drive woenda ku budiliro auye kubudwa nazo budget yako iri very low, budget thinking yako iri very low. Because what I'm saying kuti you see nyaya kuti kudhara you know kuti pa den paya vanhu vemita either vezesa kana vecity council. So I think actually vanhu vecity council ndo vaitofamba days wall you know pa den paya voya vonyora manhamba chichi anire. And now muri kuti avichatovanike maraini kweduka hatovizive. You understand? So clearly I think city council it needs the help of the central government because iyo pachayo it has clearly shown kuti vegaka avagone they can't handle tuma issues twavo $20 tawakutotadza kuti because mukona vachitotadza kunze matotobhinika babaka dakuze reality mukabvunza vanhu age yangu autokuze matotobhini totomaziya chaivaimbira gaga anoimba here imizi ayo anoona kupi anovasira kupi isi tine motangani ifimese tine motangani dzekucollecta dzapo izvo zvizi mumastatistics atakapedzisira kupiwa I think they were below 10. Shit. From amamambo tanga kutoka 45 sika dzakaenda kupi words sika yanga iri mota per word dzinenge dzaitosvika 47. shit sacha chikunzi chii chakaitika kuti dzibva dzaenda dzese dzisauyo I think matauriro ndofunga tambotanga kutaura nyaya yekuti iwe ntiye you cannot collect refuse ku Glenora uchinorasa kupomona seriously speaking ndozvimwe zvinhu zvati kuti ungoda tisikufamba nenguva but also tine maplans asiri kuimplement ndofunga ndambotaura nyaya integrated solid waste management strategic plan yakagadzirwa nekanzuru so iwe ntiye uyu also nedzimwe nguva even sometimes dzimwe mota dzaigona ndofunga nokubhorodhewa vakazosvika pakutoenda kunonzi kugarage racho rekanzuru handiti ndokunotora
mota yavo unototi tipei tigadzirise 1 or 2 tiite maarrangements and dzikagadzirika. So dzimwe nguva but iwo vari kuti vari kugadzira mota nevamaresidents ekuboroti havana uyera havana kugara chiko, hakuna vanhu, hakuna maenjini, hakuna chii, hakuna makanike. I think nyaya iyoyo yatingachataura neproblem ndeyekuti yeincompetence. I think ndo zvimwe zvinoratidza kuti our institutions anenge ari weak. But again you realize kuti we need ma-institutions anokwanisa kumeka ma-decisions like in terms of kuti vachi vanenge vai-elected, how are they then holding the workers to account, because ndopano very very important. But mukacherechedza apa makuwirirana sikoko manja mukacherechedza kuti vacho vanenge vari-elected sometimes they fear, because remember kuti tine kuti vaka-electwa vanofanira ndo vanoplaya an oversight role over ma-workers, but dzimwe nguva vanoita kunge vanotoplayerwa iyo maworkers vari kuplaya oversight over them waona. Saka ndo imwe challenge yatinenge tichi. I think the issue yema-councillors, I think taane time tichichitaura panapa handiti pese. I think patinogara tichitaura kuti pana macaliber yema-councillors edu yetu kuelecta munombotaurawo nemaresidents kuti awana munongotora chimunhu chistone thrower kungoti alright ndiwo acouncillor why is it vanhu vari competent vasingade kuparticipate munyaya idzi, vasingade kukwanisa kuita councillor? We can't blame ma-councillors awauya because atori brave enough kuti handigoni kunyora pandoda kuita councillor. achigoni kunyora moita meeting nacho sei momuudza sei chapter 225 asi taza kunyora zara rake. But problem ndeyo vanhu vakamuelecta kana muchigona kunyora imimi munomirirwa nemunhu asingagoni kunyora sei. And these issues also I think hatisiri nyaya dzokuti tofanira kuisa vanhu vanogona kunyora pamberi pedu stereki. Most of them remember malawyers izvozvi mapoliticians edu malawyers edu vanhu but ona mutemo yedu izvairi kuitwa. I think ndo pamwe paofira politics dzezimbabwe papo malawyer vakomana malawyer atiuraya vakomana. There's a study yakaitwa kubolivia mina nditsvage because ndozoisa nepasiri malawyer ativhiringa because ukada kungotaza mapolitical leaders ese izvezvika malawyer. I think maybe tomboda kana doctor kana journalist majournalist oprave majournalist vasara last week panyaya dzemajournalist yenye yekupenga vanaanzana aiwa usatora mazita evanhu hatisinei navo panapa dai hatinei navo vanochinja chii. But ngatimboisaiwo play this one chimboplaya this one uinzwe inotaura study yeleadership okay. Yeah. So what they found was that the kinds of people who stepped forward to campaign, Follow me, Chona. All right. so people who would also be good at passing an interview, or people who can like talk, they're confident. So they were very good at getting elected. It didn't necessarily mean that they were good at governing. So what they did was they experimented with completely different forms of student government. They invited everyone who was interested in running for student government to put their names into a hat, and they randomly drew the names of the people who would then form the student government. At the start, the researchers went in to interview these people who are becoming the student government, and they left a little bit. These people, I'm not sure they'll be strong leaders. They seemed very meek. But then they came back 6 months later and found that student government was being run better than it ever had before. And the hypothesis was that it's because when you take the public limelight aspect out of the equation, you're encouraging a more diverse range of people to step forward. People who may not be extroverted or comfortable in the public eye, but who have really good ideas for governance. At the same time, it changes the social compact in the school. Right? You know that these people are not stepping forward because they want fame, glory, power, prestige. So when the student body looks at the student government, they know that, okay, they're there because they really want to serve. There are some interesting lessons there about how to create a system that gets people with the right motivations to step forward, that gives you the diversity of capabilities you need, rather than just maybe a whole team of people who are very good at politicking, and how that can actually be more effective. mainzwa uyacho kutoona isusu tiri kuelecta ana Jackie Chan vanhu vari kuda fame vada prestige but pane vamwe vakanyarara varimo mumakommunities edu vanenge achitoziva kuti okay ichi but those guys
they're not willing kuenda pamberi kunotanga kuti inini akeni but those guys vanokwanisa kuita sei kutogadzisa zvinhu ende vachitoenda bho zvekutodaro saka isusu how can we motivate our residents variko kumba uko vanoti handite zvepolitics but politics dzichizoaita wastak maresidents iwa munombotaurawo nawo here kuti panonzi chiuyai muende kunomirira vanhu chimbosumukaiwo mumirewo mutauro mauye enyu. Alright. Tingati vanhu vakawanda tingati mapoka akasiyana-siyana anga achiita zvidzidzo zvekukurudzira vanhu kuti vatore leadership positions. Chimwe chinozopa dambudziko ratakaona kana tsvagurudzo dzatakaita ndedzekuti mukacherechedza muZimbabwe politics dzedu dziri polarized. Yanditika dzinenge masaidi maviri chete. Saka muchaona kuti pese pane chinenge chinoitika kuita sarudzo dzinogona either handini mukuzoona manje coin handitika rimwe side kana rimwe side it's just juwawo. Saka muchaona kuti mimi izvozvo zvinobva zvaita kunge zvinolimita mikana yevanhu mazoona manje. Saka iwewe ukashaya mukana kupati A ukashaya mukana kupati B chizva zvaita sei zvavarana kuti politics dzedu dziri polarized. Ndo dzimwe tsvakurudzo dzataiita. Dzimwe tsvakurudzo dzatakaita ndedzekuti takaona kuti vanhu kazhinji zvamamuchataura imimi vacho vamunotofungidzira kuti varore sei vanokwanisa kutodeliver vai vanokwanisa kutobatsiridza they are not interested also because dzimwe nguva vanotya kudestroya reputation yavo. Ani mukuzoona manje zvakafanana nekuti semenzaniso munhu anogona kupinda muhurumende dzemakanzuru dzatiri kutaura nezvadzedzi pamwe apinda zvinhu zvakanaka ndizvoka but paanozobuda ndizvoka abuda zvinhu zvawese ndizvoka. Saka mumwe munhu haadi kusviba zvakafanana zviri kuitika muguta reHarare izvi mumwe munhu anogona kusviba. Ani mukuzoona manje vakawanda avasviba vakati vamwe vanhu havadi because vanhu vazhinji vanoda kuita nyatsoita zve-community development yacho. Most of them, they are men of and women of integrity. And again, when you begin to see, panofunga mamuchidzwa zvinzi vazhinji varoda fame. And kazhinji mukaona kuti munhu kuti aite fame ka mune kazhinji integrity inoleka kuti munhu aite rise to fame. Vashoma vekuti you realize kuti fame inogona kubuildwa kupfurikidza nekunyatsofollowa maprinciples nema-values chaiwo. Saka vanhu vacho vatinenge tichitarisira isusu sekutaura kwamaita kuti sometimes havanenge vasiri willing because vanoti ndikatanga kufollowa zvinhu zvakafanana nezvizvi zvinogona kuvhiringa upenyu hwangu pamwe necareer yangu chaiyo. Saka they will continue doing their civic duties vasingaparticipate zvavo mu-mainstream politics but vachiparticipate ma-civic issues. Variko vakawanda and they do that. I tell you kuti there are many people who are doing great things. We will never see them in the chamber of Harare City Council. You will never even see in the National Assembly. You will even never see these powerful positions or these as elected representatives. But again, at the community level, they've been changing, faces of community and developing communities. Hey, so tiri pamawanika senyika chaiyo. Boss ticharamba chingoiti kuparliament kunokuenda nasikoko chete. Satoti pamawani kumachambers iko kuna anaskoko chete. Satoti pamawani satoti saka ma-solutions edu tisataina ma-solutions edu but kutoti ipapa for kuti ti-elect ma-leaders chaiyo ma-solutions edu ndapi atingati ma-solutions because toramba tichipoinda ma-problems zveshu wangu tatone 45 years tichingoti apa pakashata maiwe apa pakashata ma-solutions edu atinawo izvozvi Harare because izvozvi Harare idoti izvozvi zvaHarare haitarisike izvozvi pakansel pacho izvozvi ndapfuura napo izvozvizvi pane Range Rover yewhite yakapakwa izvozvi mabhini papene mukadzi angachitodiridza pane madhoti right now papaine Range Rover yewhite yakatarisa nemarara mucity council paHQ pacho chaipo pana meya chaipo marara akazara pasi apa pane bhini marara akazara pasi. Saka toita sei ma-solutions ndapi kuti tikwanise kuita yaanoti hanzi 25 Zimbabwe hanzi Harare to be world class city 2025. Siyai vakomana. Yeah, I think chinhu chakakosha ndechekuti tinofanira kuenda kuma-basics. Chiri kuleka pana pama-basics. Ma-basics sendi kuti kuma-basics. Ma-basics is just basically kuti pane ma-key services anofanira kunge achiprovidwa ne-local authority. Handitika tine mvura, marara,
waste water, even nyaya yemaroads handitika. Saka isusu tikuti isusu nyaya yebilling system chaichai yama muchachema muchiti mita iri apo but hamuna munhu anoita auya achiverenga mita. Saka tikuti isusu local authority yedu kuti inyatsoperforma, from what we have realized is chinhu chaitika ndechekuti vanhu vaita lose trust in the financial management. Ndofunga pane nyaya hobo dzinonga vachingobuda zvinzi havaenda kumatrip vaenda kuchi all those things. Saka vanhu vazhinji vanogona kupedzera valose trust. Saka tikuti isusu even billing system yekanso imi kutaura bill renyu ndereka $300 but probably hapana kana mvura irikuita sei iri kubuda. Saka mabasics ndekuti local authority yedu chinje kutanga chari kufanira kutanga kunoataka nekunogadzirisa inyaya yebilling system because ndokune mari. Vakagadzirisa billing system, revenue collection yavanoita sei inoincrease. Kana kuti also you realize revenue collection efficiency inobva increase. Inflation inotanga kubhadhara, number 1. Number 2, nyaya yekuti maservices panenge pabhadharwawo mari shoma ipapo ndizvoka tinoziva kuti vanoda masalaries but also vanofanira kumeka sure kuti shoma yauya iyoyo imwe ngaende kupi services. I think it's really very very important. But iye achitaura okay sorry to cut pizza. Iye achitaura aitanzi Harare isusu takusevhisa vamwe vasiri vedu. Because isusu taikwanisa kunga tichiti Harare isusu but kwani tuma cities twanyuka twataka kuti tisevhise futi apa hakuna hatisobhadhara mari tichi it's our burden isusu vanhu vemuHarare. Kuti izvo kwani tunyowani twese kuti but hatisuda kubhadhara. Tichienda nana Senton kunana chichi uko vanonga vachitaura mazowe kana kuti vari kunana inonzi chi inonzi chiko kwana Mugabe uko kwazvimba district but iyo vari muHarare and akuwana ma services from Harare. Mabhina avo ari kukomplaina vachicomplaina vanonga vachiti ndio kuHarare but iyo kana vachida kubiwa vanonga vachiti tiriwo uko tiri kwakazvimba tiriwo kumazowe but vari kuwana maservices from Harare City Council. Inogadzirisika sei nyaya idzi nyaya dzakadai so idzi nyaya dzamuri kutaura imimi inyaya dzekuti dzinenge dzakuda ministry ndo panofanira ministry of local government apo kwete kuti ministry iuye pane zvamamuchitaura zvizvo ndo painofanira kuuya manje because yakuda kuedza kubatanidza because pane paita a conflict between a local authority and the local authority. I think right now pane ma-initiatives like especially kunana Eastview, Caledonia neGoromonzi. Remember pane party iri kuHarare, pane party iri kuGoromonzi, pane party iri kuRuwa handitika. Right now pane ma-initiative kuti Ministry of Local Government itokuedza kubatanidza makanzuru ese kuona kuti vangaite sei like Harare yacho Ruwa neGoromonzi vangaite sei kuti ma-services achitanga kuwanika munzvimbo iyoyo because it's a conflict on its own and haikwanisi kuadresswa nelocal authority iri yega because pane imwe another local authority. Saka ndo patinozoda manje Ministry of Local Government paipai kuti iedze kuita sei kuyananisa kana kuti chiti isusu boundary racho ngariite sei ngariende uko rochiita sei roonekwa uko handitika kana uchiti aiwa kana mimi mati muri boundary reko michibhadhara imari yetsu kuchi uko kwacho kunofanira kuita sei kuchibhadhara mukacherechedza vanhu vacho vese even kukwazvimba kwacho vanenge vasingabhadhari even kuHarare kwacho vanenge vasingabhadhari. Saka ndo dambudziko rataita iri kairi taita dambudziko replanning. Ndofunga tagara tichizvitaura kuti dambudziko replanning kuti ma-local authorities edu haachaplana maplans edu ma-land barons ndo ari kuplana. Exactly. Saka mukaenda makadai so ngonze enda unoona akili ndokuchekera ndoverera nhano handitika zvozonzi mirira regularization section 27A regional town planning act ka ino provide for chief regularization. Saka vanhu ndo chinhu chiri kutembwa nevanhu vakawanda especially ma-illegal settlements. Saka and the president iripo pane vamwe vakamboita sei vakatomboregularize varipo. Saka zvinhu izvozvo ndo zvimwe dambudziko ratinaro kuti I think over the years both the spatial planning department redu riri kumusoro kweministry of local government nelocal authority yedu I think vakaita kind of like a slip on duty kuti planning at some point in time yakasiyirwa vanhu rather than kuti ivo maplanners atinawo ave tingati not only forthcoming but proactive in ensuring kuti maguta edu aplanwa zvakaita sei zvakanaka. Ndo pari kutambura dambudziko it's about planning ndo panotanga kuita and also remember tine nyaya yerapid urbanization nekuti vanhu havasi kuzviona kuti even tsvakurudzo dzakaitwa dziri kutotaura kuti nekufamba kwenguva makore ari kuteerawo nzvimbo zhinji dzinenge dzato urban. Saka isusu tikaramba tichirarama tiri mu 1982 tichiri mudenial mode
I think ndo zvimwe zvinotivhiringidza ndosaka muri kuona even local authorities akafanana na Goromonzi akafanana na Dombosham anditika akutotanga ma-urban areas because that rapid urbanization even mukaenda ma-centers akafanana kuna na Mwedza chaiko kana na Mtokwa auchatoioneka Mtokwa chaiye ngeri growth point aichatooneke saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tinofanira kuita sei kuappreciate amen musati mawe munodya poku mukomana achasanganisa it's okay saka I think nyaya iripo iri important ndeyekuti tingonzwisisa kuti but tichidzokera pane mubvunzo kuti ndozvipi zvingaitwa muHarare ndofunga nyaya ye-billing system inyaya yakakosha iyoyo uyezve nyaya pane dzimba dzimwe dzinowana mvura dzisingabhadhari dzisina kuconnectwa kubilling. I think ndo kunyanyaita atoti pachirungu ma-revenue leakages akawandisa nemalisa anenge akapiwa vanhu like ndofunga mamalisa anga akapiwa mabhawa ekanzuru chaiwo waigana kushokwa kuti munhu ari kubhadhara but ozoita sublet otozoona kuti anenge anotoenda nemari yakawanda. Anoona mamwe mabuilding ndino kuti kanzuru ine mabuilding akawanda sitiri kumutaundi zvese pese pasi pamunoona pane mapaki paipai mabuilding ekanzuru aya paipa panonzi pachiapa mukaenda muna papaked zvese zviri pasi paipai ndezvekanzuru izvi but zvinenge zvakapiwa iwewe manje iwewe wapiwa ndizvoka obva tanga kuita sei kusableta inini but kwandiri inini ka unondibhadhara 500 but kukanzuru kubhadhara 2 aya handi mukuzora manje saka ndo zvimwe zvatiri kuramba tichitaura kuti no kanzuru ngai align some of these things saka inyaya alignment iri kana inyaya yecorruption utoitika kuti vanhu vemukansuro vari kutoziziva kuti okay zvafanana neiyo land iyoyo kuti inozonzi chiyamwa anotengesawa land 5 cents but mita iri kuita kana 45 iyo zotengesa kuti nemari yakati vanozviita deliberate vanhu vekucity council kuti ivo vabenefite because anenge chipa mufesi wake iwo ndouri kundipa ona saka unozviita deliberate kuti okay alright but mukuru wemaresidence asati tapindura ipapo ndatotaura kuti mukuona corruption iyoyo baba icorruption ombe ngatitaurei kuti inazva zvekuhwanda because tikutaura nyaya dzemachifu inayogo kumachifu let us be honest panyaya yachiyangu yamukutaura and chiyangu is going to kana asina tohwina nyaya yacho akatohwina dhara because isusu were saying kuti if you go to a local chief you tell you kuti case yondoona kuti but munda uyu ndewaningi uyu anokutukuza kuti mwanangu handiti munda toda kuita local development here handiti toda kuisa chikoro pano same thing ndo changotonaona changu handiti vachiyangwa vakuda kuvakapina kuye chipiri here handiti saka todini ngatiisei kapina kuka but ndikuti isusu semaresidence isu ukona nhasi toramboti semaresidence tinoita sei kana munhu akadaro aita remember tata kuma-solutions let's say isusu land yedu panapa yakutonzi yakutotorwa yakutoitwa sei semaresidence masteps atotora ndaapi kuti iyi land ndeye vana vechikoro musabate cause futi like sema-residence zvikuti affect pakuti land yachona yakatorwa ndoparozita ma-evictions tonzi vanhu ibva iland ndeyaningi tingangoti isusu sema-residence associations kana kuti pane statement ratanichitaura rere kuti patakaissuwa the statement ratakataura nderekuti toti land yacho iri targeted kana kuti iri occupied kana kuti kanzuro yange ine urongwa nayo vagari vemunzvimbo iyoyo ndizvoka vakasununguka kugadzira tingati inonzi tsamba yenyunyuto kana kuti petition because decision haisati yaitwa for your information but you got directive from minister but ndopata ndichitaura paipa kuti if people fail to realize vakangoti directive vakaita kunge mapete vakapinda pasi pemakapeti vachitadza kunyatsoona reality I think but because basis yepetition yanditoda kutaura ndeyekuti you can also be able to follow the legal route handitika saka pekutanga tinofanira kutanga taengage handizvere kuti tine pfungwa yenyama inayo imimi yekutora land number 8 neland number 9 isusu kwatiri setina kumuplanning yatiinayo isu takanzwa kuti land ichi because kune anonzi malocal area plan handitika layout plan yearea yanditika pakanyorwa kunzi chikoro public school handiti saka isusu tinenge tatone urongo kuti pavake chikoro handizvere saka ndo patamira sevagari vekubraeside semuenzaniso kana kuti kuairport semuenzaniso saka that kana pazoda kuitika anything chinodeviata from that zvakutipa mukana wekuti kana tichiti isu toda kunosika redress remember kuti mukaverenga section I think constitution inotaura kuti munhu anoona kuti kodzero yake inogona kuviolate kana kuti yada kuviolate kana kuti ichaviolatewa nedecision akasununguka kuita sei kuapproacha
macourts Macourts. saka ndozvimwe zvinhu zvekuti but tinoaproacha macourts sei handitika tingati magweta tine dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti tiengage kuti zvinhu zvakadaro zvinogadziriswa. I think nyaya ingoripo ndeyekuti there is that need kuti vanhu vari mumacommunities vave conscious kuti no, it's not kuti it's directive from and then I think because kada uchikisidzira mazita chiti minister munhuwo saka I think ndozvo zvinogona kuti batsira going forward kuti so that we can engage at that level. But inini ndiri kuti inini munozviona sei minister anoita directive yekuti painhingi land yese munhu 1 macomrades zvimwe zvacho zvakaoma komana tiripa kunetseka komana. Minister of local governance anodirecta kuti ipai chiyangwa land ndopamwe pacho paunenge wakuzofunga kuti maybe anenge achiti pai muface wangu buzi unoona buzi land iyo you can't say that kuti ipai nhingi munhu 1 nekunetsa kuita mastands kunoku hatina kana stand togara kungashiri unzi land yese ngapo land yese ndopana achitaura kapaya kuti problem yenyu vanhu muharare nyaya yekuti hauna imba kubulawayo hauna imba imba yemajournalist kayo uri muconcert yavo yedzimba careful but saka muri kuona maproblem ari kuitika manje kuti pamwe pacho kunzi munhu wanenge apuwe land pamwe pacho aumana zvanyanya mukomana atochembera achingoti digital chii vakasainana chii nekansul vese vauya vese mundara anongopuwa land chiyangwa anongopuwa land chikwere chacho chisikabhadharo ndichisikapere iche chinokuti chiyangwa anopuwa south park yese ndeyake I don't know, maybe makamboonawo mapepa kuti chiyangwa pane zvaakaita chihombe akatitengera akatitengera something chekucleana water chii chakaitika bcause toita kunga tiri kutageta munhu kaba tiri kutaura kuti awamana zvimwe zvachoka ndara chii chawakaita maybe wakaita chinhu chihombe zveshuwa tisingaziye tiri vana vadiki tine ngozihombe yatakamuparira mukomana ichikuripwa nanhasi ndeipi yekuti land yese yemuharare ndeyake No, and I think Chiyangwa it's fine. Chiyangwa it's because Nenya corruption and the corruption level is too much. City council and then there's devolution of power, wara and stuff and on paper, boo, guys. Mutanya zipama papers in constitution. Katfamene nyayo yokuti ndozvikuitika. Asi kana tauta reality munonyepa. I think those atoisaita kuti dai tikadzokera constitution city councils edu anokwanisa kushanda mune zvakanaka. But right now munhu wese haasi kuita sei haasi kutedzera constitution arongoti aiwa bo ini ndakansela wamana ini ndikupuwa stand yangu ndikupuwa mota yangu zvimwe zvese sarai mugarike. Tikatodzokera constitution tonaona kuti torapo muna yedu back. Tadzokera kuconstitution. Tadzokera kuconstitution futi toona kutobvisa vagari vekubudiriro vakagara mawetlands. Tonaona wabvisa. Ukapinda muna Kickman just after Kickman. Pane chimwe chiindustry hanzi chiindustry here chiri kuvakwa pane service station yeDA so. Unotobvisa DA iyoyo because ivo they knew kuti iwetland. Izvezvi ukasvika papa pakatovakwa 2 zvimabridges vakatobvura mugero so and then they knew for a fact kuti iwetland vatotira kuti mvura rese itofamba ukaona foundation yavo you can clearly say kuti iwe wana wakawa watoziva kuti wetland takadzokera kuconstitution foot you can go kuBorodale unobvisa unodemolisha malenzi ese ari kuonwa neWestPro. You can go there, demolish them, because ese ari pamawetlands. Apa totanyadza kuti tadzokera kuconstitution. Pakana tisina kudzokera kuconstitution neBorodale residence aniti iriko ikoko final residence kana isina kudzokera kuconstitution it's okay
WestPro ngaenderere mberi nezvairi kuita, DA ngaenderere mberi nekuvaka service station yavo nemaindustries zavo. So as far as Zimbabwe is concerned, as a constitution wakomana ngatimere kutaura chokwadi. But imwe point yandada kuti ndeyekuti the problem yekuti kwanzi vanhu vanotadza kuenda maresidents atadza kuenda kumeeting ka. Like I said last time kuti after elections let us not have a meeting yekuti kwanzi ZANU-PF yanzi yakola msangano, Triple C yanzi yakola msangano. Because who are you calling when you're calling msangano with Triple C? You're not calling all the residents. When you're saying we're calling for my residents, kana ari councillor we ZANU-PF, kana ari councillor we Triple C akola msangano. Inindira kuti kana after elections akusina kuti kwanzi uyu ndi councillor we ZANU, ndi councillor we Triple C. I like you yanozani makanzani makumire whatever wekuchiredzi ari kuvaka chikoro ndaimfollowa kubva ari councillor amburwa ZANU neCC over then obva azoenda kuCC izvi zvaIMP pachikoro paaidaidzana panapa hatidi kunzi chikoro ichi hachisevhe munhu weZANU-PF hachisevhe munhu weCC. Politics hatisi kudzida chi panapa, but politics dzinozongoya kuti kongora chete somewhere somehow. Tinozongo even pachinzi aiwa hatisina izvozvo somehow zvinozongouya. Zvafana nezvezvi zvine makaiona here Trababulus interchange semaresident muri kufara here ne-interchange. Yeah, tingangoti isusu sekra we have been observing, I think from the beginning nyaye that road you realize kuti I think what is very very important is I think the idea was good because panpaipe pange pasina uchase kumira zvakanaka. I think vanhu vanongoramba vane ma-questions akasiyana siyana isechizoona zvakare mu social media, but in terms of the intention I think it's prudent and that thing can be able to resolve my issues congestion akawanda. That's what we have viewed that whole thing. But I think what is needed then is to be able to strengthen my accountability mechanisms around such issues. It's very very important because it then helps growth as a country, and I think also it's also provided for in the constitution. So basically that's what we can be able to say. Accountability muchirwa kuti papa ine pakarwa mari yakati one day kuitira hama dzedu. We might not substantiate, like as you are saying, but as I'm saying, kuti, when such issues, probably when we do such projects, those are big undertakings. So maybe probably our recommendation probably going forward is to say how do we do my social audits, where we then say, okay, we build this a good structure. How much was used? What, I think that would be able to help post the project. I think that can help because at the moment when I fly my figures akasiyana siyana kuti amukwanisa kuita sei kuma substantiator. So it's very very important that when we approach some of these issues we really need to look, but the intention it's very very important. But again after that, how do we then ensure that they are also justifications and explanations on the whole? I think corruption iri kuti kwadza because ona uyu mukadzi wekuada akatiza maybe ndimo chidiki munokwanisa kuona akatotiza arowa 1.4 I think 1.4 kwanisa kurerenga panenge paakudziya kapani paya Hepakudziya. Veringe. Alright, Ada Zimbabwe collapse looms as director flees embezzlement probe Judith Mushoshi, country director for the global humanitarian group ADA, has fled Zimbabwe following a 1.4 million embezzlement scandal uncovered by a forensic audit. Mushoshi reportedly crossed into South Africa and then flew to Eastern Europe after learning of imminent arrest. Her finance director, Fortune Goredema, was arrested earlier for allegedly falsifying records and diverting funds meant for Zimra and NASA. The audit revealed that Mushoshi approved fraudulent transactions and received personal loans
in violation of other policies. The SDA-run ADA Zimbabwe now faces collapse due to massive tax areas. Efforts to prosecute Mashoshi are complicated by a complicated by a relocation to Romania, which has no extradition treaty with Zimbabwe. This scandal threatens essential food and health programs for the nation's vulnerable. Source is in life. See? 1.4 million. Gone. Apanenge chinzi adha hakuna chi and corruption yacho itori pama1 zvoti izvozvi pane chimwe chinhu chatasina kutaura nezvazvo comrade nyaya yecommission. Chicommission chakabva kuitika manje apa because Zimbabwe titanzwa nemacommission asina kwaanoenda maripoti yacho akabuda here, maresolutions ecommission akazoita ndapi, chii chakazoitika. Ndaifollowa ndichimboda iso ndakafollowa chinzi meya vanyeba pamba here, zvikazoita sei, vakazonzi vaapologizwa here, vande commission yakaapologiza kuna meya futi. Chii chakaitika futi, chii chakanyasa kuitika necommission. Tingangoti isusu sesangano rinomirira vagari tinoda kuve tiri consistent panyaya iyoyo. Ndofunga isusu zvatikatotaura tikatonisawo pfungwa dzedu but takadzendesa through email. Position yedu yange ngori clear kuti zvaitsvagwa necommission zvinhu zvazvisi zvinyowani because ndo zvatingotaura tagara tichitaura nyaya idzi and nyaya idzi hadzina kutanga nhasi. Ndofunga mukacherechedza nyaya dze even yainzi ERP yeCity of Harare, it has been more than 15 years. It's a legacy problem, you know, and most of these things so there was, and even if you look at the Auditor General's report mukariverenga year in year out tagara chitaura nyaya idzi, and nyaya idzi dzakatombo, I remember one of the parliamentarian who was in the Public Accounts Committee, including I think Dexter Nduna and others, you know, there were some vachitotaura kuti there was pakati recommendations nechi neparliament parliament kwete iya izvinezvi parliament yemaparliamentarian kudhara para especially maichari panga chiri ku chari anditi anzi chiri I think madam iwo uye munhu amene kwari anogona kuuraiwa because ndi auditor general chai haye to alfa utengerwa mota anyazota bazi zairo toaita seto avari kubiko zvinhu zvese izvo zvimukacherechedza zvakareizwa kupi kuna uyu. Saka isusu taiti isusu pange pasito there was a need yekuti we would further explode this parliamentary engagement using the Auditor General's what report recommendation exactly name recommendations because zviripo kuchi kudhara. So that's what we were saying, but going back to what you were saying kuti zvapapi isusu tinongona manewspaper kuti rakunze report ra out raita wait kusvika kuna president for ndo zvatiri kunzwa. But isusu basically because angoti zvinhu zvinyowani hazvisi zvinyowani sorry, saka you know probably we don't also expect probably new outcomes. It is more like we are rewinding the same way all the time, you know. It's we are tingori pa same way all the time. Atina kwatiri kuenda senyika kaona tikamukataurisa munocreatewa commission ngona makutaurisa badai so munosungirwa 1 2 3 obudiswa catch and release and kana patitwa catch and release makutombodzokera mashure ndikuona kuti nyaya yauyana mpofu yema lights yatopera yapera amalights abeki abaki kamalights aya akaiswa not it is your fault, but I'm saying kuti say residents association organization Harare. How do you get to like sort of have my meetings in the mayor? Because since you say good now, it's whole government. And what type of questions are you asking mayor? Muri in align my grievances my residents. What edu kwete ema residents make a speech uno gara pe wambuti gara go read. We have engaged the mayor in I speed it kuita ichi regate how that thing yeah I think ebenge chita ichi okay
We have engaged the mayor at different platforms as an organization, but also even creating platforms for residents to do the key asks you are talking about. Yeah. I think the key asks which residents have been raising is that are we going to receive refuse trucks, for an example? Those are the key asks. When do we see sanity in Mbare flats? If you go to Mbare right now, Shit. No, vele there's China inodona mudenga munge Yeah. avo. Yeah. You know, and Avo. munge avo. Vanhu chimama inge chitoda pasa Serious? kumbare. Shit. Yeah, so those are the key asks, you know, and at some point in time, the mayor also promised to further engage and see kuti they can be able to have a budget, you know, a separate budget on these issues. Key asks which are coming from the residents is also again around the issues of water. To say when do we have water on our taps? These are some of the key asks. The key asks also which are being raised is also kuti expenditure of council. People have been asking questions. Say, I don't go to mind Vacation. Who decide about Harare? Wenda Victoria Falls. Wenda tinogadzira kunji demu. Wanaenda kunyanga. So people have been asking, and us again we have been asking on behalf of the, especially the Mbare situation. And again I think last week we then had kuti kwatanga kuti inonzi inonzi kugadzirisa sewer reticulation kune some of the other part, but our concern also remains kwamamchara kune tsikidzi and also even you know and how do we then Apa tsikidzi mu Harare. It's unfortunate you know when Islanders came ku Harare and isusu sima supporters the Islanders were to go Kurfaro, watch the game and stuff, and it's unfortunate kuti apa uchibuda mkweke kapo papa sina any gates or where we could wash and sanitize ourselves. Tsikidzi dziku Harare aku City of Kings. Ayo tsikidzi dzagara dziko kumuzilikazi. And tsikidzi dzese dzakanyorwa kunzi Harare. Dzine kumane mcheke twe Harare. Why vanhu veku Harare mukuya nentsikidzi kwabulawayo? It's unfortunate. Why you guys? But I continue to say, but in the other thing, another more answer, it's, do you, I know Pamutora Nyadzi, my councillors, but I think, Nema residents, Mutara now about who an MP is. Because this is, Tinema MP, Vanaskoti Vava, Avataure, Maparlament Acho, Aumuzu Scottish Town Parliament. Aunzwe izve zvimangoma MP nzeve dzakamira kudai auta zvemapitbull ndosvika zvakukwanisa kutaura ma-MP enyu zvemapitbull asi zvepolisi chaiyo hapana pitbull asi izvezvi imukotoi iri kudla vanhu pane I saw another case havachataura kuti ma-rhodesian what last week anga kupuwa ma-rhodesian names rhodesian breeded what achataura kuti adya vanhu kukwekwe ndiyo yeunzi yadya kamwana denge ri pitbull yenzi kwanzi pitbull yadya mwana vanhu vanochengeta imbwa because vanhu ivava ndo nyaya imwe tisina kutaura nezvazvo. The issue yekuti uri Roger unochengeta imbwa toita sei nenyaya iyoyi residence officer tell us kuti toita sei kuti iwo unochengeta imbwa 6 7 iwo hauna zvikwanisiro hauna place yako yonogara ikwanisi inofambiswa sei nyaya yakaita sei iyoyi nayo. Yeah, ndofunga chitanga kutaura ndofunga ndataura paita problem inyaya ye-enforcement yemabylaws long back. Even watoita imbwa dzinopfuura kuma-high density I'm forgetting the number. I think aufana kupfuura imbwa dzinopfuura 3 you know to have dogs and imbwa futi inoteererwa nimuzviziva and inofanira kunge nemutero and also ichibayiwa zviri regular, all those things, but you realize kuti the enforcement of the existing bylaws, even though ari mamwe acho anga ari kind of like colonial in nature, but I tell you that we have kind of like deviated in terms of enforcement of bylaws. So what we are lacking here is that's the reason why makaona pipe even I think Minister of Local Government inenge akazombesa moratorium yekuti ngatimbomirai kuchinja land of use, change of use yeland izvoka yationa kuti pane enforcement ma-enforcement departments, especially vanoona nezve-development control, they are not enforcing. You know, long back we were talking quite anonzi ma-housing assistant
auya pamba nepamba vachicheka kuti okay takambopasiya pakadai so pane chi animukuzoona manje and so that helped kuregulate some of these but there's no mukacherechedza vanhu vavachiti even anambuya utano last week anambuya utano vaifamba vachitenderera vachisvika chiri tsvina dzese izvozvo chichikuitika and those anambuya utano I think they play a role inotyisa yekuti government inofanira kudzora vanhu vaya vodzoswa musystem because anambuya utano ndivo vaitokwanisa kunyora maripoti kuti area yakati tsvina chakuita sei yakunyanya masewage akaramba achidai so kune korera ichauya kuchaita sei. I think city council government vanofanira kunge vamenoto vanovadzora sei variko vanhu nambuya utano variko avasangana matanda nambuya ndimanzwa zvamataura so vazhinji vacho vamwe vacho vaita sei vakura vanga vane passion because kunhu kwega kazhinji is voluntary saka mari yacho yavanenge vaita sei vachipiwa dzimwe nguva hamukuzoona manje but kune dzimwe nzvimbo ndaona even kucity of Harare hakusina nambuya chete kwatoona nasisi utano vakaita kunge imimi oso vandotendererawo vachiita the same asi chinonyanyodiwa ndechekuedza kutaura nekanzuro yeguta Harare kunyanyanya they are very forthcoming city health department kuti how do we increase and the surveillance yemanambuya utano because vakakosha zvamuri kutaura and they could easily kunyaya ndoyatati environmental health kunyanyanya ndokavanga vakarerekera even vakanzwa kuti paita chiflu vaigona kutongoti apa area apa tanzwa zvakadai help even educate so but again ndoda kudzoka panyaya yemahousing assistant paipai mamutaura nyaya yedzimbwa idzi because mahousing assistants manje aizotaura kuti apa mbapo pa ukuchengeta imbwa but hauna fence waizongoona imbwa yatorwa yaiswa pane chine zvimakennels so zvaichitorwa yobva yatendwa nayo hamukuzoona manje and it was very effective they would just take because pampane enforcement so what we are lacking here is enforcement vamwe munhu anovaka imba enda kune dzimwe nzvimbo so pane munhu akatanga kuvaka imba ndikaudza wekukansel ichivakwa mupaki so ndikaudza kuti imba ichiri paya zvidhina chichi yapa foundation endebe mike ndikaudza I'm telling you imba yemzari yachi I will send you a picture yaita kunge ifanigere panext up but mpaki momo so but enforcement ani mapabata pati kutaura vachazoya kupunza yadai so mukuona manje but iye munhu achimbovaka mupaki kusvika palevel ranenge achimbofunga ndapuwa babani rendi iri kupisa muzvinzwa rendi izvozvi zviri kupisa unonzi iwe chingova pandiroda kukupa izvozvi zvika unobva wangowaka fasta tozoregularize uri kuona andiri kuona saka manje iwo ndapuwa rendi iri kupisa landlord anenge akandidai so anditi ndapuwa ndine mukana ndika 5,000 ndika 10,000 chasara kuita sei tadai so izvozvi hapana yakuda koti ndichagara 5 years 10 years ndarimbosevha mari rent for yes why asi nini andichiti chii mukona lasemba imba ndataura kuti baba mutanyaya dzokuti ngatienforcei mabylaws anditi I said let us be selfish, let us be ruthless kune vanhu anditi let us be selfish, let us be ruthless and they was like no we can't be ruthless to our people. Here we are here is Harare for you dirty Harare. You can't even tell Kampala is better than Harare. Those other capital cities are better than Harare because of these bylaws. Harare, Harare, we want good things, but they come with a price. You want to go to London, you want to go walk pasina Marara, but it's no any price. Price yacho irutadza kuitisa price chi. Baba tikakuitika mabalo tikuitika mabalo izvi vakomana imi muri 2 izvezvi I know for a fact marasa marara imimi murodi muri 2 amorasa here tamaona kuti marara tichibva bini inoita mari mabini ekuti avaise bini iri papi bini taurai pane bini izvozvi muHarare izvozvi ndepapi izvozvi pamwe pacho munongoti Jacob Mafume amfeseyo mbomusiyeyo aiwa madrum dai ndiri mezi dai ngoti Derek vakomana ndati dai ndiri nini vakomana maikwara vakomana dai pane mapub akawanda papa around city council city council wena pub city council muya mainakirwa vakomana nyaya imwe public toilets
mapublic toilets anenge akavharwa. I think ndosakafanira vachizomamira papese mapublic toilets oitwa sei vakomana? Chii toita sei kuti city council ivhure mapublic toilets vanhu vakwanise kuenda kundozvirelieva kana kuti awawedzerwa chii semaresident chatingakwanisa kuita kuti city council iwedzere zvinhu izvozvo? Yeah, so we have observed with concern nyaya yemapublic toilets. Mukacherechedza mukaenda pakona paLeopold takawira nachata muchati yameno yamazitaura Castro mukacherechedza vakadzi vanenge vachiita queue yekupinda mutoilet and it's very very painful. But in the toilet way disaster aupafemeka uchipfura paya. Exactly, panotosora and wakazi vanenge vari muraini panondorwadza zvisingaite bebebe. So also chimwe chandakanotisa ndechekuti vashandi vecouncil vamwe vacho vanoita zviri deliberate kuvhara matoilet. So what they do is they close vakloza kudaro votanga kuti upinde wabhadhira chi10 chi20 something like that. And we have observed that zvinowanzoitika especially pana 4th Street pai nepana Rizende like kune kupakedu vanovhara iri isingabhadharwa and then pane toilet yavo yemukati so inopinda mambo yekanzo ndio vanovha wati 50 cents kuti upinde. Exactly. And then neHarare Gardens right now kuHarare Gardens vane zvimaplastic toilets yazvo ndio chapo uyu yacho inenge yakavharwa chinzi but unobhadhara upinda umo haisi kushanda ndiana arikupi ndeani matoilets papublic toilets? Good question. Pese pamaona mukona zvakuitika pese pamuri kutaura pane public toilet pabva paita kunge pane chiplastic. Exactly. And that's why we are saying kuti it has become more of like a strategy or coercing residents kuti vabhadhare machi for toilet usage vozozi ano iyi yakavhara shandisa iyi, this is the alternative. And mukacherechedza pese pane public toilet those uyu achi aripo. I know kuti dzimwe nguva zvinoitirwa kunzi no pamwe nguva hakuna mvura because remember mutaundi medu mvura netoilet it's one like just like that. But I think chinjenge chiri very very important ndechekuti pange paonekwa kunzi pavakwa mamwe matoilets we need to then to engage. I think the good thing budget receipt of Harare gore nei ranga richinyanya kutaura nenyaya idzi kuti vada kuvaka mamwe matoilets, but I think we need to then ensure kuti budget iroro raita rauya into life. Tamuna June baba takutopinda July ratopera gore racho ratopera saka vanovaka rini vanoita sei rini ende nanhasi vafanira vanhu vese varongomamira panze saka toita sei kuti zvitoitika bcause tatoona June ratopera rapera gore iro ratopera iro riri. Yeah, so I think what is important munyaya dzatakutaura idzi tinenge takutaura ndo yatinoti budget performance monitoring kuti what is important is then we monitor kuti budget recouncil redu mari dzingakwanisa kushandiswa uku dzakawanda sei. Isu tinoramba tichingotaura chiti no pane mari inokwanisa kubatsira zvinhu zvakadai. So mukaenda kusection 301 subsection 2 yeconstitution inotaura pamusoro peyatoti intergovernmental fiscal transfer nachitaura ayai kuti it's okay time chitsenga so anchiti nini nyaya yema-intergovernmental fiscal transfer ayai kana kuti anonzi ma-devolution funds 5% ye-national budget yedu inofanira kupiwa ma-local authorities. Saka taifungudza kuti mari iyoyo ndo imwe inokwanisa kubatsira kuvakwa kwezvinhu zvakaita sei sakadaro ukacherechedza. But last time patikazoita tsvagurudzo dzedu takaona kuti I think by September city of Harare yaipiwa 10,000 US kubvira gore richiita sei richitanga. Saka when you look at city of Harare kuti 10,000 inoshanda chi haisi mari yakaita sei. Saka ndo zvimwe zvatinenge tichikurudzira kuti government because it's a constitutional requirement tadzoka futi pai kuti pakatonzi at least 5% of the national budget must be allocated to the lower tiers of government avana ma-local authorities. Saka it's about embracing the constitution and just live, we don't want to create a situation vanenge vachingoita wrestling vachendisana kumakoti nezvinhu zviri pachena. Saka ndizo mari dzinokwanisa kubatsira zvinhu zvakafanana zvatiri kutaura izvozvo kuti at least matoilets edu anokwanisa ita sei anokwanisa kuimprove because nyaya yewash kana kuti water sanitation and hygiene remains one of the biggest challenges not only in Zimbabwe but across the world, especially in Africa. Iri kucontributa kunyaya dzezvirwere, iri kucontributa panyaya dzekunyuka zvirwere zvakafanana nemanyoka zvakasiyana siyana. Mukacherechedza nzvimbo dzakasiyana siyana unoona Glenview last year vagari veGlenview vekra vakatozoenda kukoti zvakare kuti masiweji aite sei agadzirwe and but we don't need to go to court for a service inofanira kuita sei ichiprovidwa
masweji. Saka ndoimwe nyaya dambudziko mberi. Masweji kwaona city council yazoyogadza sweji. Hapana mabuda mari ya unongatotonyora vana uye. Pana matombo contribute mari kuti ngati mari mbichana. Ba flat bed ba flat town. Just imagine. Baba. Pakaipa. But saka like problem tingachiri pape kuti tiri kutomboti budget yanzi at least 5% of the national budget ikuenda ku council. Mwa machoni council like last year kuti shoni yakawana pamutoro chakanipiwa kana 10,000. Kuti problem iri pakuti mari 5% yoyo iri kuzodyiwa nevamwe vanhu iri kana kuti council iri kupiwa mari utadzoshandisa mari chichikuita. Yenda masalaries tatata kuti masalaries akabira high chichi. I think to be clear on that one. Is that kuti mukacherechedza arrangement tova tadzoka futi patambotangira conversation ndofunga patambotaura nyaya devolution funds tikabva tataura nyaya Geo-Pomona muri kurimemba paipai chiti mari ye-Geo-Pomona according to the agreement yasonzi chatorwa kumachi kuma-devolution funds muona manje mapaona yatoenda kai mwapa mapaona ngatingi tofunga tauta vatangopaona tese anditi yatoenda kai and then saringonzika muchida kunonzi apati Geo-Pomona kata pa Geo-Pomona ite zvamunoita ikoko komana saka and then tozodzoka panyaya muri kutaura imimi yekuti last year zvechokwadi according to the pakaitwa even budget recouncil yaitotaura kuti mari yavawana mapercentage mashomanene akaita se akauya kukanzuru kwacheka totenga inenge yakashandiswa ku according to the local authority yakashandiswa kumoto Jeffrey kugadzisa nyaya dzemvura and 10,000 haisi mari yakawanda for city of Harare asi chinenge chakakosha ndechekuti dai mari idzodzo ndo nyaya dzemari dzinokwanisa kubatsira nyaya dzewash because Harare kana tikapiwa tomboti kana 100,000 chaiche inogona ku make a difference mukuimprove chi zvamuri kutaura matoilets aya tomboti ngatigadzire matoilets chete andikufakasa nematoilets ndo chimwe chinhu chatiri kuita problem seguta kuti hatisi kuita zvinhu zvinobatika tiri all over hapana paipe kuti tiri deliberate kuti gore rino tofuna kupera tanichi tanitima toilets ndakamuudza kuti ndozvinotaura baibai iye mafume anofanira kutageta kuti alright gore rino tiri kutageta matoilets chete then mbozonongedzwa kuti aiwa ka matoilets akumana handi mangu matoilets mangu nogeza pese pese makutouyu next week alright mari yairi kuuya takutageta chakati takutageta stadium takutageta zvini izvozvo zvikatargetwa zvikaitwa nyange zvikanzi pasodyiwa mari tese izvezvi tiri kutopinda kuti kwane trapabilize yakaiswa it's something chitori tangible chiripo ngaangoitwa the same ndikutonzwisa nyaya yenyu yekuti it's muona pamasvika pekuti takutokumbirawo kuti vamafumeka chatova chikumbiro kuti kwakutokumbirawo kuti zve-this year cheteka mavenda it's okay ana basa zvaizvezvi but ngatingoti tii matoilet kanditi but tiri kutaura reality uko tinota kutokumbira kuti vamafume zve-this year chingoti ibatirewo mumatoilet apa kwavo clearly tiri pakutobhaizika ukuona because which means kuti imimi seorganization semanziyo etire of pataura chirungu chematire kapa uri vhiri iwewe zve-this time etire of local governance what kana takutokumbira government diki yacho kuti tangokumbira tatenda sei toamamisa todii vangosungwe kani tukuta seko komana ani vana vangosungwe aninda last time ndakati chimkumongo ndakati kana mimi maona nge mafume anenge ari kutadza let's privatize public toilets privatize this and that mungati mfano wangu manje takatanga kutoprivatize pakutobhaizika because and I was like the reason why to let's privatize is because vana they've clearly shown us kuti avakwanise avasokugona given a nyaya privatization what do you think kuti mvura iprivatizwe matoilets aprivatizwe maschools health iprivatizwe what you think totakuita sei senyika nayo tingati nyaya yeprivatization vanhu vazhinji vari kushaya tingati inonzi chi ruzivo pamusoro pezvayo I think zviri very very important da kuti ndibate nyaya yakakosha ndofunga pana mwari kunyanya kuti let's privatize water even Nick Mangwana was saying that ndakataura kuti let's private iye vana vakari ku London iye naskoko wake iye vana vakari ku London ona so nyaya yeprivatization ndichatanga ndichiti inini when you look at privatization number one
you are surrendering public property into the hands of private. Musotonetsana tagwirei okay kana ndaushandisa tagwirei maybe ndowandadherera musotonetsana anogona ndakiya matoilet ese because ina hansikula unomuita sei but tikuti pacontract katakanotaura so privatization yema services kunyanyanya ma-public services because the purpose of government is to provide those services. I've always given an example. I'll give, for example, radio in Zimbabwe. It's private entities, radio. But we still have what? The public. The public, yeah. It's hospital, but we still have avenues to complement. A public institution, kuita private. I think that yeah. So that's our argument, and it's very, very important. Mukacherechedza kune dzimwe nyika right now dzakatanga privatization kuna na France ana Britain anachi kwa yakatanga because vanhu havasi kuunderstand maorigins privatization yakatanga kana pane vaiverenga mabhuku enzi Washington Consensus ndizvo Margaret Thatcher nana Ronald Reagan vachitanga ndozvo zvinondozonana na ISAP nana chini zvatikuta nezvazvo anditika but mukacherechedza nyaya dzeprivatization idzodzo kunyika dzatikuta nedzo vakuti re-municipalize zvinoreva kuti chi comrade vakuti rich vanga privatize anditika even economy yamutori nayo mukada kuti hanzi munoprivatize hazvibude tikuti isusu the moment when you privatize the service ndizvoka because it's now private ndizvoka the motive around nyaya dzeprivatization it's profit motive but again mimi muri kubhadhira mataxi nemataxi mangana atida kumataura pandinogona kubva panapa takanyora rinenge tiu slip chana remataxi atinobhadhara and that is the purpose of those taxes to provide healthy maservices ese tugaiwawo ese tone health fund iri ngodyiwa baba sugar iri ngodyiwa baba saka isusu tikuti kune nyika dzamutoratidza vanhu vanototauta privatization vacho vatanga kudzokera isu ndo kwataka kuenda kwavatiza ndo vakambotanga nazvo andika vakukutiza vakuti ene munocheka ungonyora kuti re-municipal Google mutanga ona nzvimbo dzandikutaura because they have started the re-municipalizing because after the realization that there is also a misconception yekufungidzwa kuti zvikaprivatize zvinofamba zvakanaka that's a misconception especially around water provision saka toita sei nemafume because izvezvi we are going to taura nyaya dzamafume because is the mayor right now so reason kuchazoya umwe meya futi tichitaura futi but 45 years ndochemera masolutions edu I think comrade wambo babata kuti ngatingo follow let's go back to my basics. It's not easy kuona takudaro takutsurana kuti ngatingoita ma basics. It's not easy kudzokera kuma basics but parudiwa solution sema residents isusu tinoita sei marara ariko noise ziri kuitwa tisikwana ma services iwawo hatitomawana but mabhiri ari ngouya ifanira semvura inondirwadza unongona bhiri rinongouya no matter what rinongouya richingoere hanei nazvo ukatobhadhara wese vanobva vatoisa nemapercentage ma10% usati wabhadhara wakatonoti unobhadhara wese so what are the solutions dzatingakwanisa kuti mashort term nemalong term mashort term especially mashort term ngatimbofocusa on mashort term solutions tonyasa kuita sei izvozvi I think ndofungana mbotanga kuda kubata paipepe kuti chekutanga isusu wose I think patirikufanira kusangana pakati isusu nekanzuro I think ndo chinhu chekutanga kuti we need to build the bridges between ma-residents nekanzuro akudzoka panyaya yamataura yemvura do you know kuti 60% yemvura iri kuproducwa unonzi kumotonjeri nekuprince edward kwanditika yese iri kurasika inonzi non-revenue and 35% of the water iri kurasika ngotushuka ichasika pakaonde bekuti uri cross road tonoti pane pipe yakabesta mvura yakazara so ndizvo zvekutanga kugadzirisa izvozvo handitika because mapipe nde 1970 chakuti ndarowiwawo izvozvo so it's about plugging those maleakages yayo handitika number 1 number 2 nyaya yewest water ndo imwe yativhiringidzira zvinhu mukaenda kuseri kwemufakoso pane chiplant chesewage so takapfuura neko about 2-3 weeks ago zvakaita poto yeblack izvo ndo mvura iri kubuda imomo handiti but iri kuenda kupi kuenda kulake Chivero saka expensive city of Harare inoshandisa 8 treatment chemicals and then 1.3 million water treatment even the water purification bill receipt of Harare riri around 3 million per month handiti saka tikuti isusu number 1 vakaadresa nyaya yewest water handitika west water ndizvoka number 2 tovhara
inoimprove tisati tombotanga kutaura nezvekunzvi because problem yekutaura ndekuti vanhu munoona takatanga kukandirwa kunzvi comrade is that kuti kwanzi tokuvaka kunzvi tempo panzi pada mari 85 million muri kuzoona manje chese tobva taona kunge chi but pane zvinhu zviri simple zvinokwanisa kungoitwa zvinogona kuda kana kuti less than 2-3 million ndizvoka zvekuti zvinokwanisa kuita sei kuti solvera mamwe some of these problems so ndopanati kuti it's just basic it's basic ka self delivery yekuti vashandi vekanzuro vanoona kuti apa kulika apa and basic and it's a basic kuti siwe jiri kuputika apa it's basic but those things achi ndozviri kuzvatiri kuleka ni basic vanotanga kuti vanogadzira mapoto vanotanga wabika poto esadza vagara so vauya so kagara so utanga wabika sadza aripere tu mapoto ukaona karoti pamogeni uya ababa vaisa mauyu indakati iwe vakadzona magaro akadai iwe vakubata foshoro mushengenene uyo wabata foshoro kuti vakauya komanaka zvimwe zvacho ka pedo apa pana kickman vakaita mazuva vakaita maweeks manganipa baba vachogadzira chete vakamira vaisvika paogara so ogara mushana so unosvika unopfuura pavakagara so ozongoisa foshoro wobva ipapo and I'm like this guy is ndo zvimwe zvinhu zvatikwadza comrade izvozvo I think workforce yecity council machembere aenda kumba vanhu vasingakwanise kushanda I know kuti toda kuita 50-50 but varume foshoro kana yoda kukandwa avashoma madzimai anozokanda foshoro ngakuwanzwe ameno mamwe maybe ndozotanga kunzi hanzi wati but vanhu ndakaona apa vafoshoro apa vabvunzika and ivo vanenge vatomakarejista ka ningi naningi vatoenda kubasa kurogadziriswa like manje ndakanzwa uya ngaripo achiti inini dedina mama wangu aisenza kuno saka ndakazongouya chichi akagara akarelax apa ndakabva ndamira ndauteerera conversation yedu ndikati apana that's the thing chiripo incompetence iyoyo haipere kucity council because tiri kuramba tichida kuchengetana even the issue of political parties kuti tapinda isusu rikatimboisawo vamwe vedu ndevape vakadzi vedu vaitiimbira vava ngativaisire somewhere kwavanokwanisa kuita and kukanisa unotozoti kwakabatwa nemusangano especially team inenge chichaira mutaundi but ini ndikuti ikoko kana chitsvaira it's okay but ngatisati isusu toisa munhu kwatoziva kuti kunonetsa anozomira kuine vakomana 4 kana 5 tichibva padheni pangu papa ndichienda kukuuyu ndakaona vamira manje vasikana mafesi acho akudaidzira aiwa kaomana ngatifoshoreka tese amira manje vamira vadaiso mazikazi aiwa kaomana infoshoro inorwadza ungoona but I think what is very very important is to also to appreciate kuti the women in the workforce ingava council they've tried I tell you kuti probably it's the working environment yacho isiri motivating but I tell you I know even some want to drive a refuse trucks you know and they've been someone to talk marara you know and they've been ikoko I appreciate especially ku drive ma trucks kutsvaira I appreciate there are certain pakuti certain areas ekuti unonyesa kuona kuti apa kapa environment iyi mukadzi akakanda 3-4-5 mafoshora apa pada vari strong vari different kavakadzi vacho vekumabhini totozive kubva kudhara totoziva kuti kune uyu wedu anomhanya chichichi kunoda hatisi kuti isusu madzimai ese aiwa mayas but we need kuisa vanenge vari ikoko vanotoziva kuti ukoko ana minti vanorova tiana minti kuna minti vanosota uku kakati vanosota uku kwakati uku vanosota kudriving yes madzimai ngawaite ngawawandira ikoko sterek vatowandira ikoko in my point ipapo fine we celebrate our women and stuff but one any point yangu mwana kalevre I think velega it's just the corruption in Zimbabwe. Corruption is too much because ukona point yanga chida kutaura devolution of what kuchitungweza should have this on damn side what guys let's be honest those are not new things they've always been there and we've always known kuti kugetura katika kunika municipal what kariko and the trucks ariko ikoko so today let us have
we have those things already. Ariko, ukaenda uchitungwiza, bosi chotongo uchitungwiza, chotongo chimwe uchitaona. Chitoro problem Harare problem. You see. Chitoro problem cha Harare. Kwa hiyo twarasekwa. Ukaenda udzivarasekwa, you know kuti kune kukanzuru. Inini I'll tell you kugweru. Kugweru baba kwa we know kuti kana ufa badira mvura chichichika. Unotobaya pa kanzuru. It was a beautiful complex. Beautiful. Kuseri kwacho kuna garage, nice, beautiful garage. What and then there's Pick and Pay complex what. But you knew kuti mas kana tanya the complex zisikanzo inopedzera apa. About izvozvo mara zviri vandizviri kere maoffices amawe akadaro. I think maybe probably you are bringing kuti zvakagara zviripo. But I think chinhu chatiri kuappreciate ndechekuti dzimwe nguva tiri kuona building kwete mafunctions. Because chakaitika chatina kubata kare zvako manzwa munhu anonzi katsekera kwakatsekera long back DO anga ane simba and aigara ikoko areas iyoyo. Saka tikuti isusu DO paanga ane simba anga akabata mafunctions ese amuri kutaura yaya mamabata. But mukacherechedza ndosaka muri kuona kanzuro yadu ata return back ndosaka muri kuona yakaisa policy yekuti anzi decentralization. Vada kutedza kudzorera because zvanga zvachinjwa zvaita se zvacentralizedwa. Apa menza nsoro simple DO we Harare semenzani so kwa superior wake ndizvoka ndi director of housing anditika long back ndizvoka aikwanisa kuinteracta nema departments ese ndizvoka but right now DO kutina Harare water ndizvoka mona yatori rimwe department ndizvoka wakadza mamuchataura vari kubva ku department of works of planning works andika amuona zvaitika saka zvastreamlinwa handitika kuti izvi but long back you realize kuti DO angari empowered pampatori nestaff yaitozikanonzi ichadeploy ichienda kadai ichideploy ichienda complaint ikangouya kunzi mvura yaputika panamba 7 avo vatita sei kudhara kungoti sweje abuda kungoenda pasiti kanzo kungoenda chet watoziva kuti unotera nawo. The other attempt yakaidza kuitwa necity of Harare ndeyekuti I think muna 2013 2017 2015 2016 ndizvokuti vakazoti aiwa ngatichidzorera mafunctions aya kuti adzorera vanofanira kupiwa kabudgetary commitment saka pamba kunzi 10% yochinzi ward retention toti semenza semunogara Glenview ward 32 zvakureva kuti mari yamacontributor yese 10% yacho inodzoka kupi community vaitozoincreaswa izvozvi pa 25%. Saka reba 25% iri kuenda kupi? Saka but implementation manje ndoparita challenge. Saka challenge yatingorifesa ndekuti ngatichidzokera kuimplementation ndo mabasics atanchitaura kuti zvatinenge tawirirana ngazviite sei ngazviimplement. Kana memagara ndo imwe challenge yatinayo yekuti zvinhu zvikagarirwa dare mukanzuru memwe inonzi resolution. Zvinonge zvaakusara kuita sei kuitwa. But what we are lacking is implementation of kanzochi resolution. Anomuona mai boss pana mwana anonga achitya kutanga kuita sei kutanga kuzviita because maybe probably they will lose power, maybe probably they will lose resources. Tinogara tichiargue nenyaya yemvura yamuri kutaura nezvayo kuti we need to ring fence water account because mukabhadhara mvura at the moment iri kungoenda mune imwe mari andika kana even wakabhadhara mafines kuti vadira poison mumvura kanzuru iri kungoenda muhomwechi imwe chete. Saka isusu ndopateti aiwa ka yemitero yekuti vanhu vasvibisa nharaunda andika ngaite homwe yayo andika kuitira kuti kana tada kugadzisa maproblem anechika nezveenvironment ndizvoka yoenda ikoko yemvura yoita homwechi ati kune vanhu vanoresista zvinhu izvozvo kusitofa ene I tell you kuti vashandi vekanzuru vari kuchema nechikonzero chekuti paita homwe imwe chete inongonodirwa mari yese mari iyo yaenda yese kuti ichizodzoka manje kupi kumvura paakunetsa kuti ichidzoka kuhealth pakunetsa kuti ichidzoka kuenvironment kwavhiringidzwa pakunetsa. Saka I think those are challenges. Because even ndichinobhadhara zero unongonzwa even madhara acho ekuti isiri kanzuru iyi madhara anenge achidadzwa kuti achitota ukatotanga kuti mudhara chikuita isiri kanzuru apa madhara atoriko kudhara. Saka just imagine uine maworkers ane that kind of attitude basa pacho haichamake sense hapana chobuda. Plus I think what the problem ikuitika ndeyekuti zvone tine vanhu vari pa vanocontrola lese kuti handiti kuti mari kupinda mumwe wani kuti vanhu vari kucontrola that havana people at heart vanenge vangochingofocusa on maybe iwo mabenefits avo kana kuti because if they vaine people at heart vachizoti mari zvayauya kuhomwe kunoko tikufanira kuzobudisa imwe iri kudzokera futi kucommunity chinogadzirisa pane maproblems.
Yeah, this also. Haitika nani mafarms kana Leslie. It's about you know prioritizing service delivery. Exactly. Kuti mari kana dzichibhadharwa ngazi kana dziri kubhadharwa service delivery. Kwete kunonzwira sekuzadzikisa ma selfish interest. Saka ndo challenge yatiri kuti mari iri kunzi ikabhadharwa kuti chizodzokera kuchi ku service delivery iri kudzokera iri shoma. Sana izvozvo ndo zviri kubva zvapamukana maybe probably zvinhu zvakawandisa zvatanga kuitika zvatisiri kunzwisisa izvo. Saka mari inobhadharwa nevanhu isusu tongoti isusu the first thing water or service delivery is our priority and our local authority must prioritize service provision beyond zvatanga zvauya. Okay, my conversations are kuita differently. My conversations are now, and we are saying the same. I think we are saying the same things. 45 years, but even 20 years kutanga apa pakatanga kuti nyika yedu yadzokera kumazvigananda zvabvisa mamaski zvakudya pafair kuti ndodya mwana wako ndiri pano uya ndiri kudya uyu. Unozati varoyi izvo Zimbabwe zvayakaita, it's more like varoyi vakadaidza kuti right, vanodaidza kuti right panapa isti mangwana taanodya panashe chichiziva kuti uri kudyiwa ndozvaakuitika. Back then corruption andinozati vanhu comrade munoziva kuti vanhu vaifa kuti ndaita corruption aifa kuti alika bepa remaexams chaiyo minisa aigona kuzvisungirwa kuti ndonyadzisa mumacomrades, but right now havasisina basa nazvo. Mask yakabva like zvakatonormalize, it's not the new normal. Dzambinga vanhu ivava vari kutoiyo umwe nomwe adatopindawo kuti aura ndikapindawo ndoita sei izvi zvinhu yanyaya yemhuri yangu nawo apa ndiri kupinda the second term apa sakansela apa yanyaya yemhuri yangu handichade munhu izvozvizvi ndada kutorova mari izvozvi ona kutozvibuda pachena kutozvitaura kuti hai ndinoda kutorova mari zveizvi ndikansela iye anenge akatoitwa kana ndi MP anenge akatoiswa and chichi. Saka tiri kuti masolutions ndaape sevanhu sadunga munhu isusu toita sei kana taona vanhu vakaita seivavo. What can we do? Yeah, I think chinhu chingoripo chatino mukacherechedza pachinonzi electoral cycle handiti. Electoral cycle I think it's nenyaya yetime yema-elections netime yatinovhotera vanhu handiti ka. And then izvozvo time inoyi yatave yatime yekuti tipiwe ma-justifications and explanations anenge achiitwa nevanhu vatikaita sei vakavhotera. I think mukomana ari kuseri abvunza mubvunzo wakakosha kuti nyaya yemabulldog yanetsa but ma-MP ari kuti chiinazvo handiti. Because vanhu ivava vanoplaya 3 functions. I think vanhu chatiri kwanisa kuziva ndechekuti vanhu havane ma-3 functions vese vatiri kuelecta. Number 1, ma-councillors nema-MPs ndizvoka vane pachirungu yatinoti oversight function handika overchand zvakafanana naparliament. Parliament ine oversight function over all public institutions. Saka all public institutions are accountable to parliament handimona, and that's the first thing. Secondly, vane inonzi representative role. So ndosaka pamwe akutaura zvemabulldog because ari kurepresenta kunzvimbo kwaabva ndizvoka nekuti pamwe munhu akarumwa kunzvimbo kwake. Vane then manje iri important yataurwa nemukomana weSkoko kuti the policy making role I think haisi kunyanyokosheswa zvakanyanya because ndo patatanga kuisa mutemo kuti vanhu varumwa nebulldog tiri kufanira kutranslate that into police rather than to complain. So we don't expect an elected official ndizvoka to complain muchamber, to complain in parliament. Their role is to sit down and say, okay, guys, how do we then strengthen police or laws around this? Uriko here mutemo kadai. Kana kuti togadzira mutemo kuti imbwa inonzi piti kana kuti gomba kana kuti chianditika. Imbwa iyi kai ngatigadzire mutemo kuti chi inofanira kunge nemaservices akaita sei pakadai so. Saka going back to kuma local authorities kwatani chataura kweko kuti isusu manje chinje kutanga munhu kana achinga apinda munzvimbo yaapinda iyi isusu ibasa redu rekuva holder to account handitika tinova holder sei to account ndizvoka. Ndofunga ndambotaura patanga kutaura antipaipa titanga mameeting ari kuitwa kumacommunity varume, but problem yekuti ndekuti hatiendi ndizvoka nenyaya yechikonzero chekuti because ndokunhu kuri kutangira kunofanira kutangira zvese andimoona ngatidzokerei mabasics isu ngatidzokerei kumabasics handika tochiti meeting inofanira kunge ichiitwa inonzi ward feedback meeting taatenda ipapo ndo patichatanga kutaura nakansela kuti kansela weduka zvakadai pedzezvo paanodzoka
hatifanira kuudzwa nyaya dzekunzi toda kuzodai patakakuudza zviye ndezvipi zvawaita sei zvawaita but problem inetika ndekuti vanhu vanopacifyiwa manje patinoenda kumameeting kwekwe tikataura agenda remwedzi uno itomboti nderegasi andika patiri kudzoka next month tienda kuita zvesiweji andika nyaya yegasi taita sei yasiyana nayo ane mazoona manje saka ndoimwe nyaya chekutanga sevagari ngative also ngatiholdhe vanhu ava to account auti ngatidzokere kumabasics. Number 2 kana tapiwa service boss often ngatibhadharei kana tapiwa chi service hapana munhu akati toita mahara zvinhu izvozvo ngatibhadharei. So people should pay for chi for services provided. Iwe tabhadhara ndebvu tichibhadhara zvinhu zvimani kuti vanhu anenge achibhadhara but hakusizorina iwe munhu uchitungudza kubhadhara service iwe okay tisati aenda kure hold your thought iwewe kana tichiti alright vamwe vese havasi kubhadhara toti alright Zimbabwe yese haisi kubhadhara but pacity council pacho pane marara paHQ pacho pane marara urikuona mentality pane huswa unonge wakadai so even pamaoffices pane huswa unonge wakadai so ndimafume manje mafume manje watikufanira kuhodha accountable nenyaya yepatown isisiri townhouse kaya titaura reality you can't call that a townhouse. Yeah, because you can't say kuti townhouse and then pane brothels, those are brothels. I can't call them even bottle stores, those are brothels. Atori kota nhasi handi ndo pane queens here apa kuti masikati handi musuna apa ndakazona vakazovhara window pakona Robert Mugabe narizende pa mukomana autoshandira pamusoro paya masikati machena vanhu havasi kuenda kubasa vautodikitira windo rakazovharwa kanzo iri up saka hapana zvatiri kuita kumisa ichitaura chichitaura pai pekuti tabhadhara maservice aprovide mondeka and then we follow our man ndizvoka let's follow our man ndizvoka mari yatabhadhara iye ndizvoka we need to follow it zvanhu zvakutaura kunanji kuti guys mari yatakabhadhara isusu ndizvoka pangava pamameeting kana pangava kana kuti kungava kunyora tsamba chaizo mari yatakabhadhara what is it being used for ndizvoka zviri very very important izvo tafollow up on our money ndizvoka apa tataura side revanhu revagara and then nyaya yeku patinovhotera vanhu I think one of the challenges tinovhotera vanhu vari popular andika I think it's also something we need to start to rethink to say kuti how do we vote for people who can also be able to represent us articulate my issues and we know even my characters ndoona kuti munhu anda fame zvamamuchataura pai uyu munhu anda chi saka as we go forward I think what is very very important we need to elect people who have communicated what exactly apa tichingotara nyaya yevanhu chete asati adzotaenda kucouncil tochienda kucouncil please mari inenge yaita sei inenge yabhadharwa nevanhu ndizvoka ngaiende kumaservices number 1 number 2 ndizvoka ngakuitwe maaudits ekuti mari dziri kuita sei because remember kuti every year panoitwa budget rekanzuro every year panofanira kuitwa an audit but mukacherechedza maaudits kazhinji munoona kuti fanike zvimwe tenge tiri kumashure ne2-3 ani kusona saka ndo mamwe maproblems atinofesa right and then chimwe chatinofanira kuita audit for 3 years isisu audit every year inini I'm saying kuti ipapo pacho pema audit those audit guys they need to be audited vanhu vacho vema audit but audit general aisota mukacherechedza the audit muziva kuti inoitwa nani so kusati ovhare kune zvinhu 2 andika kuma local authorities tine inonzi audit committee anditika ndo yekutanga anditika ende mukacherechedza kana dai kana mamusingazive zvinhu zvinozoya munani maauditor general wenyuye muzoi zvinenge zvakatonotwa kuchi audit committee those committees they are very very important and they've been doing their work anditika but also pane anonzi ma-independent auditors ndizvo kanzuru yese inokurudzirwa kunzi kupera kwegore rega rega munoappoint an independent auditor sakafanana newe kambani yako iwe youya yoita sei yoaudita chi yobudisa chi pfungwa dzayo mashandisirwo chi ezvinhu necouncil saka zvinhu izvozvo zvinhu zvakakosha but ipapo muri pamaauditors ipapo maaudit reports muta kuti saka tine 3 years ndoti vanhu vazvinzi kuti tine 3 years 2 years 2 3 years saka hapasi kuita maaudits
asati aita sei asati up to date ndizvozvo saka pana kwatiri kuenda saka pana kwati saka ame lawyer inobuda papi kana iwe uli lawyer mayor wedu muri lawyer maybe I think tofanira kumudzosa pani tombomuunza pana vamukomana anofanira kudzoka because nyaya dzake dzaruti azimike sense kuti iwo 3 years hatina ma-audit reports hatina kuita audit saka what is he marrying so clearly inini actually ngataure izvi inini I think mafomu asiri ane problem apa tisu because katoita nyaya dze 2-3 years ka yeah I think tisu avakomana ka I think dai ndakanditi nditori mafumo ezvezvika dai ndisi kutozivawo zvikutoitikawo because finance dzacho hadzitonzwisisika saka mafumo akubuda muequation even nyaya dzemalights dzanga dzichitopiwa wana chimombe dzikadzi hadzisi nyaya dzoti angona achitonzwisisa asitozviziva kuti maybe nyaya yekai yemalights kai inyaya ya2016 maybe itenda ra2016 kana ra15 you see so you can't you know what fuck chiharare chikechi chiharare zviriko kwenyu tinongoti nhasi tangotaura zveharare but bulawayo tikazvitanga zvebulawayo tikatanga zvegweru tikatanga zvemutare pano I think comrade tingatovaremedza nhasi tingofocusa kuti toita sei sevagari nhasi tongoti sevagari kwese I think mataura masolutions akawanda amene kana muchine mamwe ekuti pamwe mamwe masolutions ndeyekuti patanda kuti mabasics paipai local authority yedu ngaigadzise nyaya yebilling system billing system havana ERP ndotabva tadzoka panyaya yeaudit so ERP kana muchinzwa kuti ERP hachisi chinoshamisira isoftware ndizvoka inoshandiswa munoenda ma-working hours evashandi ndizvoka ma-assets ekanzuru ndo munoshandisa billing mune zvinhu handi vai from South Africa saka kana musina ndizvoka zvinhu izvozvo zvakureva kuti public property inokwanisa kumisuswa kana kuabuswa because hamuna hamusozvati iripi munzwa because yakakolapsa ndosaka muchiona argument yatogara tichipa semaresidents even though vanhu vachitita anozva mutaura zviri lemu but takataura no pakakolapsa ERP system chikwereti chamuri kutaura chakauwana vagari makazochiwana mange musisina system because chikwereti chako iwewe boso ndizvoka kana ungone 2 million ndizvoka ERP yakabva yakolapsa samunoziva sei chikwereti because right now ndo pakaitika big problem and even kuassetena ndo pakabva padonha rinonzi chiredurere housing waiting list yekuti zoti ari apa napi apatori zvezvishambuliatizobhadhara mari mahara tu haina chabhadhara ERP ndizvoka it's something chekuti chinofanira sei kuiswa zvirichi I think meya vakatotaurawo nezvacho kuti no we need an ERP meya akataura I think pacomment akataura izvozvo realize kuti this has become ndofunga tatomataura kubvira paipai ndofunga mosati watoone mwana taura nyaya iyoyo izvo zvitatori vana vakuenda kuchikoro taura nyaya ERP hazvizoita sei hazvizvakidze we really need to then ensure kuti vacho ndopandataura paipai kuti our councillors vane oversight role over matechnocrats handitika saka tikuti isusu atechnocrat anopresida over ERP ikasaiswa tunoita sei naye renew contract yake simple because asikuita sei in confidence performance based contracts andimoni saka munhu a person who's not performing why do we then renew contract yake But you see, let us not employ lawyers when it comes to these issues. I'm wondering my ERPs. Maybe to go to engineer are focusing on my ERP. You understand? But vanayo hakuna ere maengineer andiri engineer hakuna tira engineer wewe usikanzo ere engineer acho anjamanzwisisa kana because they are failing engineer software teno South Africa no building software unobhadhara South Africa munomamuna ere chicho chiitika kuti tizowana titi uyu all right you said you pamata nyaya dze-ERP you said like no it's an easy thing. How complicated do you think this whole software ERP is? How complicated is it? It's not complicated. Kungonotenga ka software. So munongoti handi munoshandisa na Microsoft mungonotenga. Sata mariko. Uta mariko ERP yacho nayo kumana. Ita mariko. Kana kugadzira kati. Even mukacherechedza I think pane proposition yakatomboiswa
locally developed, I think probably 700 to a million point something. You can have an ERP. Chete. You know, and it's not much because it's a for especially for a local authority. And even I think my proposal was because I think one of the institutions of learning in Zimbabwe was also developing my software, my ERPs. Wow. So it's also a to consider, but I think even is will. Even if diaspora in Akawana, we can say fact that she don't go to London, no go to Oi Chochinich Mahara residents. Baba, and we have I mean these universities are when the technology of what? Exactly. How many of those technology universities do we have? They've developed software. So it's about the will now to those who are in council to say how do they approach the like heat, for an example. And then nasty heaty. We have Vidura, we have Chinoi, what we have. So tukubeza papi. Isusu problem yedu inyaya kufunga tozi atisikaziye Zimbabweans. Number one. No problem yedu tasvika panapa nenyaya yekuti munhu wese so apparently what apana chatiri kuziva kumatukurohwa zvedu takaita sei takatarisa actually bozi mari yese iwowe nyangori sophisticated sei mari yako rizoenda city council pane mwe muso inozvisvika unzi ma00 zvaklasha yozongonza hausina chikwereti kuti akuisa futi chikwereti. Do you know kuti muna April last year handiti vanhu vakauya mabhiri ari akanzi 000 handiti last year I think pakauya zigere pakaita sei ichichi pakambotanga unzi 000 ichingoti after 3 months unoona chirenge chazouya manje zigiri razouya wakumamiliyoni guys I think senyika tiri pama1 mukona community of residents pandaitaura nini last time when I was saying kuti it's a good thing that we have this devolution of power, wara and stuff. The problem now, we are going to blame the president at the end of the day and say, no, he did this, he did that. But it's just, once we are saying we have given power to these guys, this, before the central government, we've given these guys, and after those guys, we've given these other guys power. And at the end of the day, vakomana idiyaka mama vakomana ari kuti bhaiza ukona. But we are saying kuti hawana power because izvozvi minister of local governance ari impose zvinhu izvozvi aiwa izvozvi Geo-Pomona yacho president anenge aripo achidaidza kuti meya wedu haana kwaanoenda uyu haana uona mastatements akadaro. When a whole president achitaura kuti uyu hapana anomudzinga uyu kuti chii apa kunyazonoti munhu haasi muri pachidubious nhingirikinzi chidubious project chiripo chasvika chakahijeka gomba reuyu reharare chichichi president aripo maminister aripo irunzi tinaye meya wedu hapana paanoenda. Remember uyu anonzani asata recall anonzani mudhara wedu uyu anonzani mudhara iye nemakoni akataura statement yakazonzi ipo pawipapa aripo musi wacho iwo wakadaidza of course this thing the way yachakawanikwa whatever you still remember minister akati aiwa zvawataura izvozvoita zvinzo but ichi chiri kuenderera mberi no matter what and what uri kuona but anga aripo achitaura saka ichi chimereji ameno chimereji chayo indodati patsananguro ipapo nevakomana veresidents. You're saying there's a relationship. I'm not saying there shouldn't be a relationship between the mayor and the president, but I'm saying good similar residents and stuff and paitwa this deal, right? We're saying good it's unfortunate that we're going back kunya pity guys and not these guys redu and but antukuti isusu goma nderedu ndoda ngokupai katuru keexample panyaya yegomba iri ichazoitika mafume asipo 3, 4, 5 terms handiti
when city council yakuti we want gomba redu back. And Geo-Pomona is like, oh my pabo takupa gomba renyu but other compensation. I'm gonna say, and then in say reason I was like, what the fuck are you saying? Kuti muda kupa compensation pa gomba redu. Do semnya ye minda iya. Anditi. Do semnya ye minda iya. Kwete semnya ye minda. Pane imwe iri council izvozvi zviendana tokangana comrade ye Chinese fund. Sema residents pakagarwa pasi ronzi ipuwe takunzi tidzosere chikwereti kuChinese whatever tine chikwereti whatever takazwa mayor achitaura about that. Okay, I think history China water loan, the 144 million China water loan, yakauya time GNU, ndo pakauya, and I think the government ndio angeri guarantor we loan iroro. But isusu tichiona mari yakabva yakashandiswa kurehabilitate Morton Jeffrey water treatment plant. And then I think it was according to even to the local authority, imwe aichangeri material rather than man, like for example, the equipment, the machinery was coming from what? From China. And China would then what? Bring things, and then the things were. I think from the records what we got, I think it was that I think it was around 72 million. And we yakashanda, do Maria yakashanda. Yes, maybe probably for other reasons. So basically that's what we know. And I remember when we had made noise around that loan because again takazongotanga kuona pa kanzo pazara mota ungewisa, you know, and probably and at that time right on it's a west, and I think I remember those days. And then there were some clarifications which happened along the way, but also pane mamwe tikati tsvakurudzo dzimwe dzakazoitwa dzaingobuda nevanhu vakasiyana siyana vachiti maybe probably there was a need to then review nyaya yeloniyo because I think the ainzanikuona kana this guy akaita research achitaura kuti no probably the prices might have been inflated because zvinoitika nje kuti project here probably according to them they were saying that it might have costed tomboti kana tombotanga $20 but maybe probably as on the $40. So basically those are some of the things. And the government of Zimbabwe through this arrested council yaifana kuzoita sei kuzoita repay back the loan. But I think what is very very important is then to standardadzoka pipe when social audits kuti before we start to do these things, I think there is that need to then to be provided justifications and explanations on these projects. Sorry to cut you, Babo. Sorry to cut you, comrades. Malona apa anouya. Isu sema resident atikwanisa ngati because tisi chabadara. Atikwanisa ere ngati chivunzo okay, the tatadza kureza mari yezvakati nezvakati. So isu stakuda kutora loan kuna chiyangwa. Anditi tanotora loan ku CBZ ku EcoBank tanotora loan kwakati atikwanise ere kungati ine apana provision inoti tendera kuti tinge tichiudzwa kunzi isusu tanotora loan tokwanisa kuramba musatora loan uko because my interest awo akawanisa pakati musatora loan uko kana kuti aiwa kotangodita tikanzatu atikwanise ere atina here that kind of way. So from what we got pane council advertise kudhara zvinhu zvakafana nezvozvo kuti this is the intention, we want to do a project ABC, especially nyaya dzemaloans, even borrowing inonzi maborrowing powers vano advertise. I remember last year but one even vanhu vakato object akanzi kuti tobhorowa zvikatomiswa animaona manje. But I think chimwe challenge andaona ndeyekuti it's level of awareness yema-residents kuti sometimes unoona chimwe problem yatinoita ndeyekuti tinoona but tisingaoni observe things zvichiitika nditi tozoti manje later manje taakuvechi reactive. So nyaya yatiri kutaura nezvayo yekuti vanhu like this year I think vakasika futi borrowing powers kuti zvakubhorowa for mota dzemarara ndozvimwe zvakureza futi questions kuti vada kubhorowa ivo vachizosarenda that responsibility kwatiri to Geo-Pomona, you know. Yes. And then the borrowing powers. Nyesa yopatsana nguza ipapo wapanzwa here skoko shama. So because kuti iwo vari kuti toda borrowing powers aditi ekutenga mota dzemarara vatenga mota dzemarara nemari yekubhorowa iyoyo vaunoipa Geo-Pomona uye Geo-Pomona. But so maybe probably going further to that, maybe probably it's now we need clarity manje from the local authority because vanoti pane dzimwe nzvimbo dzino service kwane Geo-Pomona dzimwe tsinga service kwanechi from
from the preliminary findings that we have got. So maybe probably, remember I'm saying maybe probably the borrowing powers are for those areas that are not serviced by what? By Geo-Pomona. But again, it then does not create a perception some. But again, I think I remember we received letters from residents, especially from the medium and low density suburbs, but some objections are they were raising the issues that we cannot borrow on because of A, B, C, D, and among other things. Other things almost I don't even audits but imda kuborrow hapana audit yakaita sei 3 years 4 years pasta so mama issues aita sei airaiswa nevanhu vaitaura nenyaya dzeuyu dzacho dzekuborrow but nyaya yeborrowing sekutaura kwandaita it's always advertised and people are and remember pakaitwa zvechina loan zvova ndikutaura kuti it was the period yeGNU and I tell you kuti time iye vanhu vanga vakatorelax very excited we were excited sikazoti and at the end of the day tukupinzwa later manje nyaya yemaloans atukutaura later manje but tinozona kuti probably some of these agreements were not what progressive, but to some extent you might say it improved water because I remember 2000 pakaitika serious water cholera outbreak 2008 and pakafa vanhu vakawanda paipai I think water yange ichiri kuzinwa if I'm not mistaken yakatoiswa yanga kuzinwa time yange iri kuzinwa and then you realize kuti I think the local authority was producing, if it was not 520 megaliters of water per day, but right now we are producing 300, So we are talking about 2006 and then now, 320 megaliters. 2008, 2009, I think we GNU. My questions are not even after the 72 million could rehabilitate. Treatment plan saka improvement because vanhu chavanoda kutaura chokwadi tadzoka pamba chawana na anti vangu pai kuti what people want is service. So if you put money kuti tira kugadzirisa gas panapa ndizvoka atina gas racho rikasa improve then pane problem gas musatara gas kaanditi gas yabirwa na chinimbiri ndozvavanenge vakutaura ayarupa example segas isusu kuti mvura yakashandiswa 114 handiti 72 million ndiyakauya ichinzi iri kuchaimprove maservices but right emvura uya kwemvura but right now nanhasi hakuna improvement yaiti totodzikira from 2000 remember ndataura 2008 kapaipai tange tiri around 520 ka 520 megaliters pazuva nti 500 to 520 and now we are at 320 imagine the population chiri kuna 2008 yatosiyana right now vanhu vawanda mvura yashoma atautaura zvakawanda here yamazimangani kwa because pano panotaurwa 2 hours 28 minutes isi michingotaura chete ndo problem yekutaura and nhasi unoziva kuti chi tambotry by all means kuti timbotaura nyaya yeservice delivery because we have realized kuti okay totaura nyaya dzemagaro totaura nyaya dzekuti nhingi abatwa achidanana nhingi achizodai so and hapana kwatiri kuita sei kwadziri kutiita sei kwadziri kutisvitsa because tozodzokera kumba maproblems aya futi anogona kutiteera futi chi ikoko saka today we thought maybe tokwanisa mbokaflinga tomboita office nchiu yedu tichitaura about the service delivery service delivery yedu inoimprovika sei service delivery yedu ende patiri kushota mapanzwa mapaona ende zvasarira kwauri kumba kwako ikoko kwauri ikoko even kana uri kuwetland uri kunana seke mazvinzwa kuti zvinoda kufamba sei nyaya yemademolitions tisatapedza nemanyaya yemaevictions inomunyasa kufamba sei and izvozvi zvitikunzwa city council yekuti ida kuevicta vanhu mudzimba dzavo here dzavaigara here ameno hachizi chimwe chizheti cheprivatization here chada kuitka futi ichocho here kutambira tingati mareports kubva kuti vanhu kugara macancel rented properties kana chiti cancel rented properties remember muharare tine dzimba 3 type yedzimba tine dzimba dzinonzi dzine matitle deeds handitika itozoita dzinenzi under home ownership handitika home ownership ndiyo inogona kuzotranslata kuenda mumatitle deeds handitika tozoita manonzi macancel rented properties tikura kuti uri roja rechi council kunyanyanyanya vanhu vanenge vachigara mumahosteri ekumbari handitika nemaflats toenda kunana DZ toenda kunana Tafara
handika toenda munana chizhanje kumabhuku toenda kunana mufakoso some other parts of mufakoso saka panhu saka pakatumirwa gwaro uri kutenderera rekuti I think kanzuro yakatanga yapa warning kuti vanhu vese vari vane zvikwereti zvekuti tichaterminata malisi handiri mazviona manje so ndo tsamba yatenderera ende vanhu vakuthreatenwa vanenge vane zvikwereti vaivai but also argument iri kuramba ichidzoka because pane vamwe vatsamba dzatatanga kutotambira kubvira musi welast week iyo vanhu vari kuti ndine marisiti angu ese andikuita sei andobhadhara but chikwereti hachikuita sei hachikudzika kana kuti chiri kuramba chiita sei chingokwira vangochitaura handiri mukuzviona manje tadzoka paipai amutaura boso paipai handisika ERP hapana aimona saka chikwereti chacho manje chinge chakutinetsa kuti tijustify kuti but imimi mutaura because munhu ari kubhadhara vane marisiti ari physical zviri physical zvimacopies I remember nditori nemamwe anditori nawo as we office but you realize kuti ezvinezvi vakufesa my evictions kunzi no you owe us so ndo particular paipai kuti the integrity of the institution inonzi local authority vakagadzirisa nyaya yavo yebilling system ndizvo even claiming debt isiri premised on a faulty shambolic billing system zvinotibatsira ani mazviona manje but at the moment that also debt manje it's contested because munhu ari kutobhadhara uyu handitika and but mari adzikuita sei audzingwa muna manje saka nyaya yemaevictions isusu tikuti isusu I think the local authority needs to do due diligence in ensuring kuti they will not impact especially vanhu vari kubhadhara vopedzera vakupanishwa ndizvoka and then it then have a serious cost and again no eviction ticharamba chidzokorora kuti evictions must also be accompanied by what by high court order as provided for in the constitution of Zimbabwe. So but again to those vanenge vane grievances in the local authority they need to write letters to local authority. No, I appreciate kuti ndawana tsamba yenyu yekuti ndiritese ndine chikwereti inini ndiri kubhadhara mari yakadai handitika saka naizvozvo ndiri contesta the eviction on the basis yekuti ndiri kuita sei ndiri kubhadhara just simple like that. I think it can be able then to give grounding ye further engagement nelocal authority kuti vagadzirisirwe nyaya dzavo but you can say it like that but it's not easy wine vana vako wine 10 vana vako wine 5 vana vako vakagara uri padeni eviction order yauya remember maresidents edu sezvataura kuti pana vanhu vanofunga kuti vakangwara but asina kuita sei panongoya chinhu panongoya munhu anonzi eviction ende vakumabhogas vakatozviziva kuti okay vanhu ava tikanga vapfekera sutu tikauya netsamba chete manyuka atotanga vanhu vatopanika vanhu vakutoita sei vanhu vakutouya yakutonzi alright amana chingobhadharai tidai so and city council is not the first time pavanoita izvo zvemaeviction zvekuda kuvhara zvinhu zvekuita sei vanotyisidzira vanhu all the time saka zvostopeka sei zvinhu zvakadaro izvozvo kustopa I think what is important to stop my evictions is I think ndotoramba chingodzoka paipai kuti I think the most important thing chatiri kufanira kugadzirisa is the integrity of the system the local governance and tadzoka paipai kuti probably munhu wamuda kutoevicta wacho pamwe is fully paid or she is fully paid and saka nyaya yebilling system must be addressed but also maresidents anenge achiwana service kulocal authority vanofanira kunge vachiita sei vachiona their obligation. I think izvo zvinotibatsira kuti tisazoitwa because sometimes we become victims a collapse system but kana iwewe uri on the right side I tell you kuti it can then be able to help you but in my worry also indogara even ndichitonetsa kana lino unoona chi unokombolela ndibhadhara mvura yacho inoyakangani waiziya isaboho ukate chimvura chikanzo izi kusaidi uko tisatombonetsana nezvozvo kana uchida uda $10 yacho $20 yacho wotora kwandiri because mvura yacho inoyakangani wozopesa wanzi chingobhadhara chete chingobhadhara chete sewage ikati yadhuvhuka inoita 3 months havasati vauya but bhili riri ngoya kwandiri inini mauya acho mabhini acho haatorwi marara anenge akangodaisa aripo but you are demanding maservices iwawo waona so a lot of people they end up saying but ndobhadhara sei I think ndoba ndataura paipai chitanga conversation yedu kuti our biggest challenge I know of a lady who lived in Malodenzito aibhadhariswa magetsi this company inobhadharisa magetsi I tell you kuti aingobhadhara achibhadhara ndobva azorealize kuti panapa zvandiri kuita ndechi hazvina but that lady aikipa marecords he went to this electricity company the good thing maybe probably that is an institution with integrity and they said kuti hapana mari yatokwanisa kuita sei kukupa
but what we can give you is electricity premised on this amount angari thousands of dollars. I think anenge akatosanga kubhadhira magetsi manje ndizvo because animukuzviona manje because there is a system iripo ndopana ndichitaura paya because there is a system but manje apa pekuti panetanga bada kukandwa akata kunge ng'anga ndizvo kuti aparakata yako $500 aparakata ichi animon but panda kudzoka but ndichipedza nyaya nemi pandatanga kutaura paya pekuti our biggest problem comrade is this tinonyanya kushandisa muromo pakucommunicate nemalocal authorities. Exactly. Let's use what correspondence anditi kuti mimi matichi mimi menzasa wana mapa mati muda kubhadha mvura semenzani so do you know kuti isusu tinosangana vanhu kuoffice vachiti mvura yakapedzera kubuda musi wakati munhu anongotora picture mukaona mita iri papa wotora picture woenda paHarare Water Town. This is good education. Woenda paHarare wotoona mita yangu iyi pairi yenyu ona ipabepa zvino mafigures ari papo black and amunoverenga black white ne black ekutanga muchifamba ona yenyu ona yangu okay chende kwa DO munogadzirirwa woenda kwa DO zvinongonzwa zvechikwadi just with a picture kana vari kumberi ubva okay ngatidzokere kumashure ubva wagadzisa marecords awo but okay you are being overcharged. Simple zvatopera tona ngobhadhira 50 cents so people I tell you kuti but sometimes because tine vanhu also we have created also an image kufunga kuti chitsaga chibalance kana kuti sezvangota kuti hapana zvigadziriswa kucancel. I have helped about 5 people who have not only 5 because avangu vari ma-individuals were direct a whole community yekubudiriro a whole community yeku I think it was in Mfakos again where they faced the similar challenges. So it's also because problem yotande kuti isusu atikuda kuve responsible. Tinyanya kushandisa muromo ndafunga ndataura paipo ndototi okay according to your paper remuswa bill renyu remuswa kati mita number yenyu yakareadha 1780 according to zviri papepa ramanditumira iri pa 2030 handiri kuzviona manje but ndomamirira azvakaita izvirapa izvi and they sometimes vanogona kutumira mazuva anaya havachanyotumira havachanda kuconfirm but they can come kuconfirma and then they deduct. They do that. Plus, I think the problem is maybe my residents, I think maybe we are too busy for that. Cannot create an alternative way. Kuti mvura isikubuda zvina ntoita boho yedu. Tiketa boho atichisina pressure kuda kusikero chagana kuti mita number yaso tikofa charge kwa here kana kuti tikanda charge. I think kuti nyenge vanenge vakuti tane ma priorities. No, it's Zimbabwean nature. We tikaona zvanetsa zvakadai so izvi takutsvaka ka alternative. Tikaona kuti izvi zvadai so tane ka alternative. Tikaona kuti izvi zvadai so takutukana pa social media Have you ever noticed kuti pese vanoengeja maZimbabweans ari diaspora ari kupi kutukana chete chakati mai vako akazodai ningirikenzi rako diaspora community ndiyana mbuya wemangwana iwawo ningirikenzi rako chakati what wakona musikana waya akabudisa uyake meno mistake bamwe mistake takatukwa tese mumashure munenge nguruwe mukarara nemashure weda kudzidzisai chaizvo you know apasina about good person good person good mood saka unoona kuti problem yedu yataita tiri simba redu rapa muromo chete sepinjisi hatichakwanisa kuti okay ngatimboti alright ngatigadzirisei chakati isusu napinjisi so ngatigadzirisei chakati alright ngatimboti mvura mabhini alright mabhini ndikutati inini mabhini chaicha inota city council inotaza kuita mabhini kana madhamu acho alright vari kuita madhamu mangana anobudiswa maoil kana even macompanies ekuti anoisa musiti mese mabhini ngatizokomplera kuti madhamu awandisa wakomana musiti imo muti kona yega pane dhamu akatadza madhamu chaichayo kana even kutenga mbari kuti even kumacompanies acho kuti ngavasatenga vangoti kuti macompanies ese tukumbirwa ana mimosa mabig companies ese ana masimba whatever chichichi maconstruction companies madhamu tukumbirwa madhamu I think city yedu inoita madhamu ese kuti ora ndo maakuiswa marara imo madhamu chete mana kuti unozonofamba kubva kuna 5 avenue kusvika kuno kwese auoni bini unotozoisa kana goko rebanana mbegi watoshaya ndorasirako autori nani ka goko mbegi anokandwa uku in for today I know we have
done our best. We have attacked the council, Attacked? Mafume, Tabata gari kumriti. failures and stuff. But back to the citizens. Topic and service delivery. And Service delivery. avamana imimi ndimi vanhu vema-residence combined residence association makombi Yanga nyaya iyoyo. vakomanaka. And I know city council, they have seemed good as if maybe they have failed and then they have tried to engage ZRP in their issues. And ZRP is all over now. ZRP is all over the place. ZRP ngataure chokwadi akomana ZRP kana muri kunzi muri kusunga vanhu ZRP ka masales enyu akazara vanhu vemakombi. No, vane makombi avasungu. Asungwe. Boss makombi ndiye mapurisa. Avasungu. Avasungwe. Kombi kabatwa ichatongobudisa mari. Anongoziva kuti ukabatwa nechati kubvisa a certain fee wakati waenda. What is the combined residents doing about these hooligans from Mavuku, hooligans from Chivero, hooligans from Chitown? The residents are hooligans. How are you even addressing one? Guys, hande murenki, hande ipakati, hande. Because I know Makombis, they are going to defend themselves and say we came up with corporations. Makombi edu ane mastika, kana ujuona kombi ne sticker ilikupina murenki, handiti. Kwira kombi ilikupina murenki. But we know for a fact kuti vane kushitungwiza, vane kutafara mabvuku. Akomana Robert Mugabe wese kubva kwanotangira uko kukotu uko kuna rutendo uko kusvika kuna fourth uko imabvuku yese. And then for shitungwiza kubva kuna second kunotokwirwa bhindura. Sometimes you can even you get shocked. Munhu muchitungwiza anotopinda mukombi yekubhindura wodzotenesa kuenda kuchitungwiza. You understand? How are you educating vanhu kuti let's go muma premises anokwirwa makombi, let's go muma rank? What the fuck man anochitungwiza man? Problem inoita kuti isusu vanhu vekuchitungwiza vasakwire mukombi murengi. Kunyaya kuti shoni murengi kombi inoita $50. Ukaenda paside perengi apanoya kombi ichitakura $1. Kombi inenge tone sticker. Saka iwe semunhu uchachuza kupi? Kombi ne sticker. Enda kune $1. Kombi ne sticker ikupi shuwa iwewe. Inotisa rengi shuwa ichitakura $1 pakona. Saka toita sei nenyaya yemakombi. Transport yazonesa mdara. Todi nyaya yetransport. Yeah. So I think nyaya makombi isusu basically we work with other because we are not I know but also what we have done at some point in time we have worked with the Passenger Association of Zimbabwe. And also that's a bogus organization. That's a bogus. Also worked with at some point in time Virtual Association. One thing which we our interventions dzatange takanyanyonangana nadzo ndedzekuti I think chinhu chiri kuleka ndadzoka paya number 1 enforcement. Enforcement yedu pana ambota nezve corruption paita kunge paita ukama ndizoka uri pakati pevanoenforcer nevacho makombi. So people are paying their way out. Exactly. Vese vamuri kutaura I remember paidaiti kwa SADC ndambokubvunza imi mudara imi paidaiti kwa SADC summit makavaona here vanhu ava ukona manje right that's that mama zvamataura so paidaiti kwa SADC summit atinambona kombi kubvira road yese mataura dzese dziri 2 because I know kubvira kwamamutaura pasina kana munhu aita even the flyover papasina hapana kana president ida kufamba ida kungowe even nasi I think pana munhu angaida kuenda kuairport hapana chachi so it's about enforcement to say kana enforcer atikuti all weathers kana azviro basa uri kupisa kana kuri kutonhora ndizvoka we need to enforce both the bylaws because my bylaws atobvumira zvose zvezve. But also on the other hand, we have always said kuti pari kuda alternative mukunzwa here ranks because the motor is guys dzawandisa chitungwiza pachezvayo paipa yekuti ngatitaura nechokwadi aikwane paipa ndizvoka saka tikuti isusu our planning authorities where are they? This is the vast ground riri kuseri kunoku handira kuseri kweuyu can they not be arrangements between RMS and NRZ ne City of Harare to say can we not establish a big
ndizvoka rank fuchichungwiza Exactly. muNRZ mese NRZ instead of kuti muite matalk shop and then kuti even tikada kuti dzacho dzikada kudzitinhira murengi hadzikwani ndizvoka hadzikwani ende chitungwiza yacho yawanda futi bhozi chitungwiza yakutosvika kuedza uku yasvika kachitungwiza uku hakusina vanhu vese vaunogara kunonzwani kudema kwese uku kwato ndokwakugara vanhu ukanzwa a lot of them vanongachiti ndestandika kudema ikoko saka uri kuona saka it's about being responsive kuti guys population iri kukura do we still allow kuti mota dzipinde muCBD because muCBD memweka it's nongonya chaimo ndona kombi chita sei yakamira chiyejegera vanhu pana first pamutora chitungwiza nechitafara mabvuku so panangotaura ndo pekupatataura pekuti there is that need to ensure kuti maplanners edu nemalocal authorities edu it's not expensive to construct such a thing like that but again ndo patadzoka paipe kuti panogonota tatingadzoke kumachi basics. But they've tried, eh? No. Wait. Pane yakambotriwa yekukokom yaye. And then a lot of people complain kuzofamba kuzoti yoy taenda tisatese kokom. I think issue planning for sure. Kukaitwa futi yeku Coca-Cola. Just imagine kuti rengi munhu unoburukira Coca-Cola wofamba kuyo. Unoita tsvakuzika. Nokwira ka tape to go. Aiwa. Chichemera dollar. But in to go chemera dollar. Ungasikati mpinga usina kana sendi momwe apa uchida kuti but guys I'm saying kuti you see nyaya ye renge kukoko and the thing as far as I'm concerned is effective because we're saying kuti makombe ari kusukwa mtown and because vanoda kuburuka mtown uburisira vanhu va mtown makombe baya kuchi koko they will chill over car ABC 2 4 3 4 you are next inyika baba youya mukutaura nezvenyika what 310 dzouya problem inozoitika ndeyekuti paari kumira over time iri kufamba hasi kuricha target yekuendesa mari achatozongotiza ikoko akauya kanotakura pamushikashika fast izwakaisikogo planning yeyo yakafeila yakafeiliswa nemaresidents iwewe resident ande onzi nini ndidamshika ndidamshika ndamota go faster waisataura kuti kuchitunguza kwenye kune mago faster here ariko mago fast but problem aize residents chiti even vanhu vacho nemakombi because iye kuti azoda kuita go fast ada kuricha target yemari yachanodzosera pedal amene comrade zvinoshanda here zvekuti inosiya kunga kokomo angosiyawo Coca-Cola what ndo pamataura paipe pekuti some of these when we begin these processes panoda broader consultation yema residents and even those parties concerned. Remember, it's not the first time. Even now, pamukutaura papa pa Eastleigh Coca-Cola pa Eastleigh pa Roseview police vamene pane boda makasi vamene ndo papanzi ndo panenge pane rengere kutafara but when you look at kuti is it practical kuti vanhu kumabvuku masasa vasairire papi vozouya futi muchi CBD. So pane paida consultation yekuti we really need to consult and see kuti is it effective, does it work. So for sure it failed because dai changa chiri effective zvazo handizive vemabhazi kunyanyanyanya ndo vandakaona vanenge vanoshandisa that rank especially big buses because like this time inonzi dead time vanenge vasiri papeak hour saka vanonota se vanorara zvavo vanopaka ikoko handitika vakapaka ikoko time kuma 3 vakudzokera mutauni vakutanga se unotakura vanhu. So that's what we have realized, but again there is that need of consultation and also people patataura paipe kuti we need to plan. I gave an example chitungwiza kuti if we have recommended that there's a need of partnership between NRZ and City of Harare. Pai it's a vast space. It's ameno amuipedze and they can be able, even you can be able to build a bigger even road boat whatever. Because and they can be able to run it on a profitable bemwe challenge atinofesa also ndeyekuti mamwe ranks acho I think we really need to ensure kuti vamwe vanhu vacho vatobhadhire and then that's the reason why they don't want to kupinda memwe because havabhadhare, they don't subscribe, which I think also the level of lawlessness on the road, it's worrying.
from the Exactly. driver and lawlessness in our country worrying. there is that need to ensure that these guys they comply kuma traffic regulations, they comply kuma bylaws, they comply even kune standards achani guys kunzi this is where you pick people and drop people, but again it's like a jungle, everyone anongoita zvati zvaanoda, but I tell you kuti pakangoitwa enforcement at 2 days atikurewa kuti kurova mawindow emotokari no but enforcement tingoti susu sekuita zvanandichara paipai ndakaona panga pakangomira mota diki hange sina mbokura yemapurisa yangomira pakona paipai yange iri clear kuti hapana munhu aiwa achiwerewere hapana saka vaitakurira kupi. But do you think we should arrest the residents from Chitungwiza, residents from Tafara Mavuku? Do you think we should arrest them? What do you think? We should arrest those guys. Also, also. And yeah, and those hooligans from Dzwarasekwa, not from extension, but these ones from Dzwarasekwa. Do you think we should arrest those hooligans? Especially small bogus gated community. I think we've exhausted a lot of the topics, and thank you so much, comrade. Thank you so much, Mawia ku podcast yedu and nasi tiri paoffice pedu nasi toti mboriteseti machinzwa kuti maoko edu yakaita sei, tinogona kubika here, tinotenda chaizvo, rambai muchiita sei mechibata nebasa renyu kwamuri kubata izvozvo. We are trying also kuti tinge here and there tichitaura, because zvinhu izvozvo tagara tingozvitaura every day in a different way. Today at least mamunyasa kuzvichanela chaizvo kuti aiwa apa neapa kuti nyaya yeservice delivery yedu inge ichiita sei ichibuda mune zvakanaka. One last thing also inyaya yemaschools comrade, kwanyanya tumaprivate apana private yacho paseri pemba panongonzi private pauyu murumboengejawo here negovernment kana necity council kuti aumana education ngaidzwa kugovernment, ngaidzwa kucity council, then ndokuti zvikwanise kunge zvichifamba mune zvakanaka, but izvi zva private. We engaged the beauty part of this is a good conversation. We engaged the local authority I think some weeks ago, and they are willing. Kuti pachikoro pano fanenge paine nonzi SDA handiti. Yep. And the local authority discussions atatiita nawo vaitoti even pamwe pano because chimwe chinhu chatiri kufesa ndechekuti land yelocal authority yekuwaka zvikoro inenge ichiinvestwa nemachi no private land barons animaona popa pavakadzimba ndo challenge yatanyanyofesa hombe, but I tell you kuti the local authority was very very forthcoming to say kuti pane dzimwe land dzatiinadzo ndizvoka kana community iri willing ndizvoka to play a role ndizvoka munyaya idzodzo we can then go do it together, especially pekuti in as much as the local authority might not have those huge finances, but probably preliminary arrangements ekuti kuti amana land lechikoro maybe probably mboita zvakadai handika as a community handika, and then at the end of the day the institution continue to belong to the community. And manje they have been very very forthcoming around that. But my worry comrade and panyaya yamukutara backyard schools muri challenge iri kuitika ndeyekuti hanzi nevamwe vanhu vanotaura chinhu chekuti necessity is the mother of invention ani munoona manje, but sometimes also mukaenda kuzvikoro zvacho zvikunzi zviri public kazhinji munonzwa kunzi anochi isusu tikuda vana vanosvika maunits pa30 handi and then the rest vari kutangira pa30 kuzichena musoro vakushaya kuita sei kuenda handika vashaya kwekuenda, and then boso obva ngoita sei obva ngoti hamana chi vana vese uyai kuda chi ndikuroverai machi mudhara makaita physics makaita chem makaita biology handiti exactly so makutanga kutoita sei kurovesa vana, and then probably after that vana venyu vava 40 21 vabva vabuda nchi handimukuzona manje ini ndo vanati but wangu wanga ari kuchi government but vaboso vatobuda handiti ndo vanati aiwazve even though uchienda kupublic ka manje unoenda kwaboso chi
So sometimes those are some of the dynamics DRC at no face. We need also to talk reality here. But I think there is a need of regulating such. But when you say regulating, it's not saying good chimbom goes. How can it be done in an organized, professional manner? Remember, I think East View. Kuti vana vachifungidzira kuti vakunonyora exam andi shasha yange yatiza senyama muchitaura nemari dzevana vachikoro runs about 2000 something but utiza apa hana mbobvira registera vana pakatozongoita philanthropist vamwe muchataura vakazongobhadhara fees kuti vana azvitotadza kuti vatadzonyora vese because munhu atiza nechi nemari because panenge pasina regulation some of these things and tikutoitika zvakawanda because tumaprivate atoti registered newika nezek nezimsek tachera zek nekuti toda kuti vanhu vaende chete mukangoti registration chete tafunga zek but hamba headmaster anozononegotiata manje necouncil school kana negovernment school kuti ndine vana vangu 40 saka iwo ndichakupawo chichichi unoregistwa pachikoro paya ndikuti tikuramba tirikutenderera saka vana vaya isusu ngatikofosedza vana vaya ngavangoenda pachikoro because vari kuzongononyorera ipapo maschools iwava tiri kuti hanzi hasi kuda chakati the same vana ivavo vari kuzongonyorera the same schools ivavo but I think kuti vana ivavo tikati ngavaende kugovernment school inogona kutadza kuaccommodate vana vese but ndikuti kuvarizongoya kunyora at least vakunonyora muklasi let's say muklasi pagovernment school mune vana 50 andi tikada kuti vana vese vari kutuma private school vese ngavauya vapinde muklasi klasi 1 pachikoro pane maklasi ema-form 1 i10 ane vana 50 vana vese vari kumacollege ngavachiuya vachapinda mungani zvafana kuti kuhopley right now hakuna chikoro chimwe handiti kuhopley hakuna chikoro handiti so ngatikuti isusu ngativake zvikoro izvo ngazvivakwe ndizvozvo nyaya yemapublic schools kutaura ndopatatadzoka futi panyaya yeprivatization yamamuchataura paipa kuti what is chinotanga kuvepo is public services dzakafanana nechikoro handiti we need those schools there is a need both from the center national budget handitika unofana contribute towards that our local government budgets must also be able to contribute towards education andimaona manje saka nyaya ingoripo ndeyekuti kana pane machallenges ari kufesa ndapamenda kupa imenzaniso kuti the local authority yaHarare itori willing to then engage communities. How best we can be able to ensure kuti nzvimbo dzezvikoro izvo dzaite dzashandiswa kuti dzivakwe zvikoro zvinobelonga to community. Varikuziya here nekuhopley because vana kufamba vachitsikwa nemota vachifamba vachitenderera muchiita incident kamwana kaike kusonzi kasenda nepasi pegonyeti you see varikufamba vachicrossa kuenda Glenora haifi kuti chichichi at least vaizodzana nahopley ndo patichadzoka paipa nachanyaya yeplanning paipa mukaita munzvimbo idzodzo ndo nzvimbo also dziri kunzi vaona vamwe vanhu vakazvigadza munzvimbo dzezvikoro saka musisina nzvimbo ndine nyaya dziri kuramba dzichinetsa kuEast View kwekutoti vanhu vanototora kana kuti nzvimbo yepublic space yechikoro yopiwa yeprivate entity private entity yacho ndiakili zvake asangana sale zvekukiyakiya ndimugona manje saka tingoti isusu akanzi maopen public spaces ezvikoro malocal authorities edu negovernment vanogona kungoshandira mubatira pamwe nemacommunities kuti nzvimbo dzidzo dzive nechi maschools. The first thing I tell you to establish not my SD that would be the first thing even though pasina chinhu I tell you kuti muchaona kuti slowly things begin to put up. And then the things move because nzvimbo dzamataura idzo dzamutauradzana naHopley even ana Greenery even ana East View even ana Caledonia nana Stone Ridge all those areas muchaona kuti nzvimbo dzezvikoro dzange dziripo but probably munhu akazongoona kuti inonzi change of land from a school to a church kana kuti residential machurch it's an invasion yakusika regularization machechi machechi ameno akumana toita sei nemachechi sema-associations ipapa ameno kana kuhigh court zvikwanisa machechi ngatimboamisa machechi anetsa akumana machechi akumana ngatimbomira akumana machechi achawandisa alright ngatingoti izvi machechi ariko machechi uri kuona kuti even kwese kwatiri kutaura kwese ikokoko pane machechi anenge akavakwa and kuna Caledonia, Hopley, East View, Stone Ridge,
kune machechi akavakwa hakuna chikoro hakuna clinic and machechi achona haasi kutora like kaspace kanaka no anotora maziku space akatowanda. So can we say okay panapa pane chechi panapa isusu vakomana panapa ka tiri kwakachikoro and fuck off and somewhere else alright timboita hatikwanisi here kuita utsinyo wakadaro kuti vakomana alright panapa takutouye thank you so much vakomana hey nhasi mazuva kuti tichitaura mutakunanzva zvakaipa munokwanisa kusuggesta macomments handiti kuti totsvaga hane mumwe vokuti timbotaura nawo timbonzvera nyaya idzi not politicians you know how it is mapoliticians edu ndiana Jack Chan ndiana Ajigi Ja vanenge vachida kuita vada spotlight but we need critical issues. How can we ndevapi vanhu vamunokuda chaivo kuti tinge tichitaura nawo tanga isusu takutangira ises delivery ndevapi vamwe vamuri kuda navo vamuda tinge tichitaura nawo macomments. We have to leave you, we love you guys but comrade mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu. Yeah, I think what is important going forward is I think we, as residents, we have surrendered our mandates of holding duty bearers to account. You know, I don't know to who. We need to hold those who have elected to account, but also we need to ensure that rights have got responsibilities. We also need to play our part in ensuring that our city remains a good city. We really need to work together with our local authorities in ensuring that we can be able to have, the Harare we want. I know that the Vision 2025, that was a dream which was not even going to come anyway. But Mayor is contrary. Mayor is saying the Harare we want is the Harare with water. The Harare we want is the Harare where refuse is collected. The Harare we want is where we have active residents, not passive residents. We need to be active users. We must services at Rukwana, so that at the end of the day we can be able to have quality services. Panash, last words. Yeah, in my last words, anoenda ku city council. Could join? I think kuti pambotora nyaya planning. Kuti let's plan according. Let's plan to consider kuti now population yakura, maservices akufana ngachiwedzera. Like masiwa city mangaripo kudhara vanhu vari vashoma. Izvi zvinhu vachingoripo. That's why akuramba achingodhuka masiwage. Saka it's better tirambe tichingovandudzwa tichingodevelopa tichingowedzera according to population yevanhu. Modzisana navakadzi mapedzi aiswe muuyu wakomana izvi ndo zvimwewo zvacho zvekuti zvinozobuda zvakablokesa nhingirikinzi waita sei mapedzi aiswe flasha mapedzi. I think it also goes kuma residents kuti isusu ngatingo vanhu vari responsible. Iwewo ukapinda mutown 2 minutes idzodzo chingotraya kuenda kuhold kana wapresca tani kuzongotranscript. Saka I think kuti zvimwe zvinhu ngatingo isusu sedunga vanhu ngatinge tine tuma skills twekungowana pakuhodha ndikusapota pakashata nochitongwiza hodha Skogo, your last words. My last words ekuti vanhu vochitongwiza nokunotoni vanhu mabvuku vanhu konzi kupi Eastview Domboshawa actually even konzi kupi kune mazita akafanana kwe Karo I don't know these Shona names and please guys musauye ku Harare. You know what, please don't come to Harare. You know what, Shamari, kana wewe uida kwenda kunoshopa ku Harare uriwe ku Elo, go ku city center. That's your area of watering. Nyaza kuzoda kuhoda nanditi kumabvuku enda kuchishanje unotenga magrosara ko kuchishanje because you know what, but there's no reason yokuya ku Harare. Pane reason isusu tikasiya ku Harare muchatengesera nani mu street room tikasiya ku Harare ndiana chatengesa kumaboti kunedza. So vakomanaka vanhu kunotoni musauye ne fish dzenyu kunoko vanhu wenyu kuve boys vanhu kunotoni vakazara pana okay paya. I don't know street inanzi street Harare o chinoi vanhu kunotoni ne fish nganditi tengetsai fish dzenyu kunotoni kwenyu koko kana tichida fish vanhu ku Harare tozvitengera muna okay tozvitengera muna Pick and Pay. You understand? So I hope one day, because you see sometimes we blame the council because the near population, but they have tried kuita malls kuma areas kwedu iwewe area yenyu desert dzivarasekwa kumana musapinde mutown endai kumadokero ndo kwama kutengera zvinhu zvenyu ikoko. Pick and Pay munayo okay munayo, what's the point ukudei mutown
ukudei Saka mutauni uri kudei kunoku. listen I have a serious reason you need to uya kunoku. You understand? I was a journalist uda kuya kunoku town. Ukudei. Thanks, Omar. And in my last words, my councillors, my organizations, my meetings, a lot of people are say there are different ways. Say, my WhatsApp groups, there are different ways. Vanhu vasangane vanga vachiengage in a way, so ndokurudzira vadevelop such innovative ways of meeting people so that vanhu chisanetse kunzi uyai pahoo all the time, but ndikwanisa kuona meeting yacho ndiri panapa ndotoziva kuti akuna meeting yanga ndoengageawo ndoita sei. Right now maparliament vakutoita mazoom kana majaji chaiwo vakutonga nyaya pazoom yakauya idzodzidzi. I know inobowa inyaya futi yedhata tozotaura inyaya yachi, but at least vanenge vasikabatika vanokwanisa kuengageawo neipapo. Ndo my 2 cents panyaya yekuti vanhu maybe nevamwe vasiri interested vabatike kuti kune nyaya kansela anga achiti zvakati ari kunyeba anga achita zvakati pai ngatimuise pafacebook live pavari ipapo mayouth iwapo vari kukura kaivava havarambo uchitambisa magaro chete pauyu kana kutambisa vachachembera vanenge vava vanhu vanenge vakuda maservices atiri kutaura right now. They might ignore it in a way but but vachaita sei vachamada chete. Saka we just need to follow them where they are. Togadzira Harare yedu ita Harare iri Harare chaiyo macities edu not Harare. Tachingotora Harare as an example, but zvese zvatiri kutaura kunoka ndio zviri kumasvingo, ndio zviri kwaMutare, ndio zviri kuGweru, ndio zviri Bulawayo. Harare yoitawo kungweru Bulawayo. Aiwa Bulawayo iri west maja. Thank you my comrades. Hola, sharp. It's